So this is your new content that is about advanced surveying. In advanced surveying, we are going to initiate a first topic as an aerial photogrammetry. Now, what is the syllabus of this particular content for a particular subject? First one, that is aerial photogrammetry. It means we are talking about aerial photography in that particular portion. Now just tell me that why aerial photography is required. શું કામ aerial photography જરૂરી છે? If anyone is aware with that particular word. શું કામ એરિયલ ફોટોગ્રાફી આપણે કરવી પડશે? I'm not talking about the normal photography. આપણે જે લોકો ફોટોગ્રાફી કરે છે, if we are taking about the selfies, if we are taking about the group photo, that isn't a aerial photography. Here I'm talking about aerial photography. If I'm taking a picture with a drone, that is considered as an aerial photography. If I'm taking a picture with helicopter, if I'm taking a picture from flight, this all are the aerial photogrammetry. Now, why it is required? Or what are the basic advantages of this particular photogrammetry? શું એના advantages છે? કોઈ કહી શકે? If anyone is aware with that particular word. Now just think about this. If a ground, very good Rahul, that is to create maps. If there is a ground like this, now I want to deal regarding its physical survey. Is it possible? જો નીચે જે તમને ગ્રાઉન્ડ દેખાય છે એ ટાઈપની ગ્રાઉન્ડની સિચ્યુએશન છે અને મારે આની એ જગ્યા પર ફિઝિકલ સર્વે કરવો છે. Is it possible that I can deal with a physical survey? જો આ રીતની ગ્રાઉન્ડની સિચ્યુએશન હોય તો is it possible to deal with a chain survey or a compass survey or a tachometry survey or any other survey? Is it possible? No, it is not possible. So at that time I have to take a picture. At that time I have to take a picture, and on the basis of picture we will convert it into a map. હું એક ફોટોગ્રાફ કેપ્ચર કરીશ અને એ ફોટોગ્રાફને હું મેપમાં કન્વર્ટ કરીશ, and then after I will consider what are the basic data requirement just on the basis of a photograph. હું ખાલી ને ખાલી ફોટોગ્રાફ ઉપરથી જ આઈડેન્ટિફાઈ કરીશ કે કઈ રીતની સિચ્યુએશન આ જગ્યા ઉપર છે. Now if an area is flooded, suppose કોઈ એક એરિયા flooded થઈ ગયો છે, now I don't have any kind of possibility to deal with a physical survey. મારે એ જગ્યા ઉપર physical survey કરવો possible નથી, તો એ ટાઈમે હું હેલિકોપ્ટરથી સર્વે કરીશ. And if I am taking a picture, that is considered as an aerial photogrammetry. તો એ વસ્તુને હું aerial photogrammetry તરીકે consider કરીશ. Now let me show you one more thing. Just give me a second. How many of you are aware with a word siphon? કેટલા લોકો આમાંની અંદર siphon word થી વાકેફ છે? કદાચ કોઈએ નામ સાંભળેલું હોય, siphon structure. Is there anyone who ever hear a word siphon? ક્યારે પણ siphon word સાંભળ્યો એવા ખરા કોઈ? It means That is a tsunami. part of. No, it's not a tsunami. Siphon. Canal siphon is there. Siphon aqueduct is there. Yeah. સાંભળેલું છે ને? Okay. Now, if you have heard a word, what do you mean by word siphon? Yes, very good. That is about the irrigation. That is about it's the irrigation structure. Now, just look over this thing. Now, which kind of location is there? Let me explain you. This is a river. This is a Sabarmati river. If anyone is aware with that word, this is a Sabarmati river. And this is a Narmada main canal. Both are intersecting each other. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે બંને એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ થઈ રહ્યા છે. It means situation કેવી છે? That there is a river above a canal. It means કે કેનાલ નીચેથી જઈ રહી છે અને ઉપરથી રિવર જઈ રહી છે. Now, have we dealt with a particular physical survey here? આપણે અહીંયા આગળ કોઈ પણ જાતનો physical survey કર્યો કે just on the basis of photograph we have identified this thing? કે આપણે ખાલી ને ખાલી આ વસ્તુ ફોટોગ્રાફથી અત્યારે આઈડેન્ટિફાઈ કરી કે કઈ જગ્યા ઉપર શું છે, રિવર ઉપર છે કે કેનાલ નીચે છે, કેનાલ ઉપર છે કે રિવર નીચે છે, એ વસ્તુ આપણે અત્યારે ખાલી ને ખાલી ફોટોગ્રાફ ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે. Now look at that thing. This is an image.
This is an image. So on the image, we have identified that this is a structure where river is above a canal, where river is above a canal. So if I'm getting a data from anything just on the basis of a photograph, હું ખાલી ને ખાલી photograph ને basis ઉપર કોઈ એક data ને prepare કરું છું. This is also considered as a part of aerial surveying. તો આ એક photograph capture કરવામાં આવેલો છે, but it is not with respect to a helicopter, it is with respect to a satellite. આ બધી satellite images છે. તો આ satellite image is also a part of aerial photography. Satellite image is also a part of aerial photography. For example, let me show you one more thing. Now, this is a Sardar Sarovar Dam. This is a Sardar Sarovar Dam. Now, if I want to identify that, what was the situation during 1984? મારે એ વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી છે કે 1984 માં સિચ્યુએશન શું હતી. I want to identify that what was the situation during 1984 or somewhere before or somewhere after. So this was the scenario during 1984. So this was the scenario during 1984. આ જગ્યા ઉપર અત્યારે આપણે કોઈ પણ જાતનો ફિઝિકલ સર્વે કર્યો ખરો? No, we haven't deal with any kind of physical survey at present moment, but we have identified on the basis of aerial photogrammetry. જે કંઈ પણ અહીંયા આગળ photogrammetry થયેલી છે એ ટાઈમે during 1984 એના બેસિસ ઉપર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું. Look at that thing કે આ જગ્યા પર અત્યારે કોઈ ડેમ છે જ નહીં during 1984. So આ વસ્તુ આપણે કોઈ પણ જાતના ફિઝિકલ સર્વે કર્યા વગર કર્યું છે. That is considered as aerial photogrammetry. હવે તમે જોઈ શકો છો I have prepared a line here. मैं આ જગ્યા ઉપર એક લાઈન પ્રિપેર કરીશ. Now if I'm taking an elevation profile, હું આની elevation profile લઉં છું. Now look at that thing. Look at this way. નીચે તમને એક elevation profile દેખાશે. It means I can say that કે આ જગ્યા ઉપર એનું RL 96 મીટર છે. જ્યાં જ્યાં એરો ફરે છે એ જગ્યા ઉપર તમને એનું આઈડેન્ટિફિકેશન થશે. આ જગ્યા ઉપર એનું RL 88 મીટર છે, 93 મીટર છે. We haven't deal with any kind of physical survey here. અહીંયા આગળ પણ આપણે કોઈ પણ જાતનો ફિઝિકલ સર્વે નથી કર્યો, બટ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઇમેજ વી આર આઈડેન્ટિફાઈંગ ધેટ કે દેર આર હિલ્સ. અહીંયા આગળ હું ખાલી આના જ બેઝિસ ઉપર હું આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકું છું, ફોટોગ્રાફીના જ બેઝિસ ઉપર કે આ જગ્યા ઉપર હિલ છે. સો ધીસ ઓલ આર ધ પાર્ટ ઓફ એન એરિયલ ફોટોગ્રામેટ્રી. તો આવા કોઈ પણ ડેટાનું મારે ગેધરિંગ કરવું હોય, વી હેવ ટુ ડીલ વિથ એરિયલ ફોટોગ્રામેટ્રી. અને બધી જ વસ્તુ મારે એરિયલ ફોટોગ્રામેટ્રીથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય છે. If you are taking a picture with respect to a kite, હું પતંગની અંદર કેમેરો ફિટ કરું છું અને ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યો છું, તો એ પણ એરિયલ ફોટોગ્રામેટ્રી છે. સપોઝ તમે ટેરેસ ઉપર ઊભા છો અને તમે નીચે કોઈક વસ્તુને જોઈ રહ્યો છો, this is also a part of aerial photogrammetry. એને પણ હું એરિયલ ફોટોગ્રામેટ્રી તરીકે જ કન્સિડર કરું છું. That is the content what we are going to understand in upcoming sessions. એ સિવાયનો બીજો એક ટોપિક છે, that is a remote sensing. That is a remote sensing. If we are taking a picture, that is aerial photogrammetry, and if we are using the data from those particular photographs, that is remote sensing. Suppose તમારા ઘરની અંદર ટીવી પણ હશે as well as એર કન્ડિશન પણ હશે. મેજોરિટી દરેક જણા ઘરે લગભગ અત્યારના ટાઈમમાં એર કન્ડિશન અને ટીવી તો હોય જ. Now if you want to switch on the TV, if you want to switch on the air condition, what you are going to do? તમે શું કરશો એ વખતે? You are just taking a remote control and you are taking a switch about on and off. Have you tried to touch the physical object? તમે ઓબ્જેક્ટને ટચ કરવા જાઓ છો દર વખતે એર કન્ડિશનને ટચ કરવા જાઓ છો? નહીં, you are just pressing a switch from the remote and you are operating a particular instrument. That is a remote sensing. So without being in a physical contact, if you are gathering the data, that is considered as a remote sensing. So second content about aerial surveying, that is remote sensing. Then in the third one, that is a global positioning system. કયો નંગ કયા ટાઈમે કોની જોડે કયા મોડમાં ટ્રાવેલ કરી રહ્યો છે, that એ બધો જ ડેટા મારે ગેધર કરવો હોય, the system is known as a global positioning system. આનો યુઝ કઈ રીતે થશે? તો સપોઝ મારે એક લોકેશન ઉપરથી બીજા લોકેશન ઉપર પહોંચવું છે, તો કેટલો ટાઈમ લાગશે? What is the situation of a traffic at that time? Which are the alternative routes? These all the things we will understand during a global positioning system. Then after a field astronomy. Now, what is a field astronomy? If at present I am standing over the top of the earth, હું અત્યારે suppose earth ના top ઉપર ઊભો છું, and if I am marking a sun as well as a moon,
હું સનને અને મૂનને માર્ક કરું છું. વોટ આઈ એમ થિંકિંગ અબાઉટ દેટ આઈ એમ સ્ટેડી, આઈ એમ ઓન અ સ્ટેટિક સિચ્યુએશન. હું આવું એઝ્યુમ કરી લઉં છું. એકચ્યુઅલી આપણને બધાને ખબર છે કે સૂર્ય સ્ટેટિક સિચ્યુએશનમાં છે અને અર્થ ડાયનેમિક સિચ્યુએશનમાં છે. એટલે સૂર્ય સ્થિર રહેશે અને પૃથ્વી એની ફરતે ગોળ ફરે છે. બટ વોટ આઈ એમ એઝ્યુમિંગ, હું એવું એઝ્યુમ કરી લઉં છું કે અર્થ ઇઝ અ સ્ટેટિક સિચ્યુએશન એન્ડ સન ઇઝ રોટેટિંગ અરાઉન્ડ અસ. So we are talking about the relative motions. We are talking about the relative motions, and we are going to identify all the observation over that. હું એના બેઝિસ ઉપર હું બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન કરીશ કે સનની મુવમેન્ટ અત્યારે આ ટાઈમે છે, ત્યાંથી આ જગ્યા ઉપર આવી, કઈ ટાઈપની સિચ્યુએશન્સ ક્રિએટ થશે, કઈ જગ્યા ઉપર સીશોર ઉપર ઇફેક્ટ થશે, કઈ જગ્યા ઉપર સીશોર ઉપર ઇફેક્ટ નહીં થાય, અત્યારે સ્ટાર આ લોકેશન ઉપર છે, ત્યાંથી આ લોકેશન ઉપર પહોંચ્યું, કેટલો ટાઈમ લાગશે. This all the parameters we are going to understand in a field astronomy. બધા જ પેરામીટર આપણે સમજીશું in a field astronomy. Then after that is about a setting out of curve. Basically there are three types of curve: horizontal curve, vertical curve, as well as a transition curve. તો એ ત્રણે ત્રણ ટાઈપના કર્વને કઈ રીતે એનું સેટિંગ આઉટ કરવું, કઈ રીતે એને દરેકે દરેક ટાઈપની ટર્મિનોલોજીસ સમજવી, this is all the things we will deal with in a setting out of curve. This is a common topic from transportation engineering as well as in a surveying, as well as in a advanced surveying. બંને માટેનો એક common topic છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન ની અંદર થોડા ટર્મિનોલોજીસ આવે છે, that is about the centrifugal force, centripetal force and all about that. and એવા ટોપિક્સ અહીંયા આગળ નથી, બટ ઓલમોસ્ટ બંને વચ્ચેનો એક common topic છે, that is the setting out of curve. Then after we are going to understand about a plane table surveying, theodolite surveying, as well as a tachyometry surveying. These three are also part of advanced surveying. આ ત્રણે ત્રણ advanced surveying ના જ part છે, but this is not covered in your syllabus. તમે સિલેબસ જોશો તો સિલેબસ ની અંદર આ કન્ટેન્ટ્સ ને કવર કરવામાં આવેલા નથી. However, પેપર ની અંદર આમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછે છે. સિલેબસમાં ડિફાઇન કરેલું નથી, બટ પેપરની અંદર આની અંદરથી ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. That's why we are going to understand this three content also, but not in a depth. Just we are going to discuss it at superficial level. તો આ ત્રણ ટોપિક સિલેબસમાં નથી, છતાં પણ આપણે એને ભણવાના છે. એવા ઘણા બધા કન્ટેન્ટ્સ આવશે કે જે સિલેબસમાં જીપીએસસીમાં કન્સિડર નથી કર્યા, બટ એમાંથી ક્વેશ્ચન્સ ઘણી બધી વાર પૂછાય છે. So this is your syllabus about advanced surveying. Now let's move forward about today's content. Now what we are going to understand in a today's content. First of all, we are going to understand what are the basic types of photogrammetry. First of all, we are going to understand what are the basic types of photogrammetry. Then after we are going to understand what are the various types of photographs. કઈ કઈ ટાઈપના photographs છે એ આપણે સમજીશું. And then after we are going to discuss about the principle of a photogrammetry. Exam ની અંદર આ question પૂછાયેલો છે straight away, what is the principle of a photogrammetry. And at the last we are going to discuss about the few basic terminology. This is the most important content of today's session, that is about the basic terminology related to aerial photogrammetry. તો આજના સેશનમાં આપણે ટોટલ 4 કન્ટેન્ટ જોઈશું. That is about the types of photogrammetry, types of photograph, principle of photogrammetry, and basic terminology related to advanced surveying. So આટલી વસ્તુ આપણે આજના સેશનમાં જોઈશું. Now let's start with a types of photogrammetry. Let's start with the types of photogrammetry. But before that, let's understand what is aerial photogrammetry. Before that, let's understand what is aerial photogrammetry. एकदम शांतिથી સમજો આ વસ્તુને. Just give me a second. It is a science obtaining information about physical objects and environmental through the process of recording. The most important thing, that is the process of recording. Why I'm considering a process of recording? Because we are gathering a data after taking a photograph. હું ફોટોગ્રાફને કેપ્ચર કર્યા પછી એની અંદરથી ડેટા લઉં છું. ફોટોગ્રાફને કેપ્ચર કરું છું પહેલા, એની અંદરથી હું ડેટા લઉં છું. And then after I am going to interpret it. Then after I am going to analyze it. આ બધી જ વસ્તુ હું એક ફોટોગ્રાફને કેપ્ચર કર્યા પછી લઉં છું. That's why it is considered as a process of recording. That's why it is considered as a process of recording. After recording, હવે હું એ વસ્તુને એ ફોટોગ્રાફને ડેવલપ કરીશ. Just think about the normal photo cameras. જે અત્યારના ટાઈમની વાત નથી કરતો, પહેલાના ટાઈમના જે કેમેરા આવતા હતા, જો ખ્યાલ હોય તો એ કેમેરાની અંદર રોલ આવતા હતા. અત્યારના કેમેરા ડિજિટલ કેમેરા છે કે જેને સીધે સીધે આપણે બાય યુઝિંગ USB or by using a data cable we can transfer it to the laptops.
અને એની સીધે સીધી આપણે પ્રિન્ટ કાઢી શકીએ છીએ. બટ પહેલા આવી સિચ્યુએશન નથી. પહેલાના ટાઈમમાં શું હતું that we have to take a photograph અને એની અંદર રોલ હોય અને એ રોલનું ડેવલપમેન્ટ કરવું પડે અને એ રોલના ડેવલપમેન્ટ કર્યા પછી આપણે ફોટોગ્રાફને યુઝ કરી શકીએ. કદાચ જો કોઈએ 4 કે સોરી નોટ અબાઉટ 4-5 years ago 7-8 years ago જો કોઈએ ફોટોગ્રાફને કેમેરાનો યુઝ કર્યો હશે તો એની અંદર આવા જ કેમેરા હતા. that was about the roles. તો એ રોલનું ડેવલપમેન્ટ કરવું પડે અને તો જ આપણે એ ફોટોગ્રાફનો યુઝ કરી શકીએ. સો વોટ ઇઝ ફોટોગ્રામેટ્રી? તમારે ડેફિનેશનની અંદરથી આઈડેન્ટિફાઈ શું કરવાનું છે? તો તમારે ડેફિનેશનની અંદરથી બે વર્ડ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. ફર્સ્ટ વન that is obtaining information about physical object, and second one that is a process of recording, and that is second one that is a process of recording. If I am talking about remote sensing, જો રિમોટ સેન્સિંગ ની વાત કરું તો એનું પહેલું સેન્ટેન્સ કોમન જ હશે. that is it is a science of obtaining information about physical object, but એની અંદર એક વર્ડ લખેલો આવશે without being in a physical contact. એ વર્ડ ફોટોગ્રામેટ્રી ની અંદર નહીં આવે. પ્રોસેસ ઓફ રેકોર્ડિંગ ફોટોગ્રામેટ્રી ની અંદર વર્ડ આવશે. એ વર્ડ રિમોટ સેન્સિંગ ની અંદર નહીં આવે. ક્લિયર? સો વી કેન સેપરેટ ઇટ, વી કેન ડિફરન્શિએટ ઇટ કે આ બંને વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે. સો જ્યારે પણ આપણે ફોટોગ્રામેટ્રીની ડેફિનેશન આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ પેપરમાં, આ એક વર્ડ કમ્પલસરી આવશે, that is process of recording. આ વર્ડ ના આવે, it doesn't mean that is related to the photogrammetry. And information about a physical object, આ બે વર્ડ એની અંદરથી ડેફિનેટલી આવશે. Then it is a metric interpretation of the image data. Now can anyone tell me that what is metric interpretation? કોઈ મને કહી શકે છે what is metric interpretation? આ વર્ડ ઘણા બધા સબ્જેક્ટ ની અંદર આવશે. that is a metric analysis. What do you mean by a word metric interpretation? Or what do you mean by a word metric analysis? Or a metric unit conversations? What do you mean by a word that particular metric conversation? Can anyone explain? Related to length, very good. But if I want to calculate, how I can calculate it? Sir, MKS system. Very good. That is about the MKS system. So if I want to identify the things, I will use a data related to MKS system only. It means meter, then after a centimeter, then after a millimeter, then after a kilometer, etc. That what I can use. If I want to calculate an area, I can use centimeter square, I can use millimeter square, I can use kilometer square and all the things. But ever I can't use feet, inches, etc. આનો યુઝ હું ક્યારે પણ નહીં કરું. That is about the analysis of a photograph. Because વર્લ્ડ વાઇડ એક સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી થયેલું છે ફોટોગ્રામેટ્રીમાં કે કઈ ટાઈપનું ઇન્ટરપ્રિટેશન ફોટોગ્રામેટ્રીની અંદર કરવું. That is only a thing which is metric interpretation. That is only a metric interpretation. Is it clear now? Can you hear my voice? Thank you. Thank you, guys. So about a metric interpretation, it means કે કોઈ પણ ફોટોગ્રાફનો કેપ્ચર કર્યા પછી એનો કોઈ પણ ડેટા એનાલિસિસ કરીશ, that will always be in a metric system. એ હંમેશા મેટ્રિક સિસ્ટમની અંદર જ હશે, એ સિવાય બીજી કોઈ પણ સિસ્ટમની અંદર નહીં હોય. Now let's understand about the types of photogrammetry. હવે આપણે સમજીએ છીએ that is about the types of photogrammetry. Now let's understand with a terrestrial photogrammetry. Now, in the first methodology about the terrestrial photogrammetry, lens is in a horizontal direction. Now, what it means? Just look over a photograph. સાઈડની અંદર તમને એક ફોટોગ્રાફ જોવા મળશે. હવે આ જે ભાઈ છે એ ફોટોગ્રાફ શાનો લઈ રહ્યા છે? You can see an image. You can see an image over the right hand side. આ ભાઈ ફોટોગ્રાફ શાનો લઈ રહ્યા છે? By using a lens. It is not actually a theodolite. It's a camera. કયા ઓબ્જેક્ટનો ફોટોગ્રાફ લઈ રહ્યા છે? Is it taking a photograph of a river or is it taking a photograph of a bridge? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર તમને બ્રિજ દેખાશે, એનો ફોટોગ્રાફ લઈ રહ્યા છે કે પછી એ ભાઈ એ રિવરનો ફોટોગ્રાફ લઈ રહ્યા છે? જસ્ટ લુક ઓવર ધીસ. What he is taking, what he is capturing. I'm asking you a question. Very good, Sudeep. Very good question. It's a bridge. It's a bridge that he is capturing a bridge. Now, just look at the direction of a lens.
Just look at the direction of a lens. It is in a horizontal direction. It is in a horizontal direction. Whatever he is capturing, it is in the vertical direction. Whatever he is capturing, it is in the vertical direction. Suppose if I am taking an image with respect to my mobile phone, if I'm taking an image of my particular family member, તો એ વખતે મારા કેમેરાની જે કંઈ પણ lens હશે that will be in a horizontal direction, and whatever I am capturing, the object will be in a vertical direction, અને જે કંઈ પણ object હશે that will be in a vertical direction. તો એવી જે photography છે that is considered as terrestrial photogrammetry. That is considered as a terrestrial photogrammetry. તો લેન્સની ડિરેક્શન કઈ હશે? That will be in a horizontal direction. And object ની direction કઈ હશે? That will be in a vertical direction. Now just look over this. Just look over a second image. હવે બીજી image માટે જુઓ. Now just think about that. What will be the direction of a lens? What will be the direction of a lens? Just think about that thing. Very good, Bhageshwar. Very good, Pooja. Very good, Bhago. Very good, Arpit. That will be in a vertical direction. That will be in a vertical direction. Now just think about the object. What will be the direction of an object now? Object direction વિચારો કઈ છે? Is it horizontal or is it vertical too? Very good, guys. Very good, Suti. Very good, Krishna. Very good, Ajay Singh. Very good, Pooja. So that will be in a horizontal direction. તો પેલા કરતા totally opposite થઈ જાય છે. પેલા કરતા totally opposite થઈ જાય છે. So in an aerial photogrammetry, this is the scenario. In an aerial photogrammetry, this is the scenario. Which is the scenario? Lens is in a vertical direction and axis of object is in a horizontal direction. In a terrestrial photogrammetry, lens is in a horizontal direction and object is in a vertical direction. You can see that bridge આપણે capture કરીએ છીએ તો bridge vertical direction ની અંદરનો છે અને lens એ વખતે horizontal direction માં હતો. But when we are talking about aerial photogrammetry, lens is in a vertical direction and axis of object is in a horizontal direction. So that is the difference between terrestrial photogrammetry and about aerial photogrammetry. That is the difference between terrestrial photogrammetry as well as about the aerial photogrammetry. Now let's move forward. થોડુંક વધારે આગળ જઈએ, બીજી ટાઈપ્સના photogrammetry discuss કરીએ. First one, which is a close range photography. થોડુંક વધારે depthમાં. First one, which is a close range photography. If I'm taking an image where object is between camera and a distance between camera and object is just 10 meter or less than 10 meter, I will consider it as a close range photography. So every photogrammetry ne હું close range photogrammetry તરીકે ઓળખું છું. Suppose if I want to take a picture of a flower, મારે કોઈ એક flower નું picture લેવું છે, તો એ એનું picture હું નજીકથી લઈશ કે પછી દૂરથી લઈશ? What I will do? Will I take a picture from a nearer distance or will I take a picture from the farther distance? ક્યાંથી મારે એ flower નો photograph લઉં તો હું ક્યાંથી લઈશ? That is from the nearer distance. That is from the closer range. તો એવી photography ને આપણે consider કરીશું as a close range photography. એવી photography ને આપણે consider કરીશું as a close range photography. તો એની અંદર સૌથી important તમારે યાદ શું રાખવાનું છે? The distance should always be less than 10 meters. The distance should always be less than 10 meters. Second one, which is a terrestrial photogrammetry. હવે એની અંદર જો distance 10 meter કરતા વધારે હશે but 100 meters કરતા ઓછું હશે. Distance 10 meter કરતા વધારે હશે but 100 meter કરતા ઓછું હશે. કયું distance? That is distance between lens and object. Distance between lens and object. આ બંને વચ્ચેના distance માટેની વાત છે. So હમણાં આપણે જોયું that is about the bridge. તો bridge તમે basically જોઈ શક્યા હતા that is all greater than 10 meter distance. એ 10 meter કરતા વધારે હતો. That is about a terrestrial photography. તો એવી photogrammetry ને હું terrestrial photogrammetry કહું છું. Now about an aerial photogrammetry. Aerial photogrammetry કોને કહેવાય? So if I'm taking a picture which is farther than 2 kilometers but lesser than 10 kilometers, 2 કિલોમીટર કરતા વધારે ડિસ્ટન્સ ઉપરથી હોય but 10 કિલોમીટર કરતા ઓછા ડિસ્ટન્સ ઉપરથી હોય. બટ અહીંયા આગળ ખાસ એક વસ્તુ એ ધ્યાન રાખવાની કે લેન્સ વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં હોય અને ઓબ્જેક્ટ હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનની અંદર હોય. લેન્સ વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં હોય અને ઓબ્જેક્ટ હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં હોય. તો આવી ફોટોગ્રાફીને હું એરિયલ ફોટોગ્રામેટ્રી તરીકે ઓળખીશ. Last one,
that is about a space photogrammetry. That is about the space photogrammetry. હમણાં આપણે જે Google Earth ની image જોઈ, that is a space photogrammetry. It means I am taking an image with respect to a satellite. તો એવી સ્પેસ ફોટોગ્રામેટ્રી ક્યારે કહેવાય? જ્યારે ડિસ્ટન્સ 30 કિલોમીટર કરતા વધારે હોય. જ્યારે ડિસ્ટન્સ ઇટ મીન્સ કે ઓબ્જેક્ટ અને લેન્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 30 કિલોમીટર કરતા વધારે હોય તો એવી ફોટોગ્રામેટ્રીને હું સ્પેસ ફોટોગ્રામેટ્રી તરીકે ઓળખીશ. તો એવી ફોટોગ્રામેટ્રીને હું સ્પેસ ફોટોગ્રામેટ્રી તરીકે ઓળખીશ. કોમન શું છે? તો આ બંને વસ્તુની અંદર લેન્સ હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં હોય અને ઓબ્જેક્ટ વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં હોય. બટ આ બંનેની અંદર લેન્સ વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં હોય અને ઓબ્જેક્ટ હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં હોય. That is the main difference between these four kinds of photogrammetry. I am giving you a 20 seconds. Kindly just read all the data. તમને આ સ્લાઇડની અંદર જે ચાર ટાઈપની ફોટોગ્રાફી દેખાય છે ખાલી એને એકવાર રીડ કરી લો. I am giving you 20 seconds for that. Now let's move forward. Now just look over the camera of an aerial photogrammetry. નોર્મલ કેમેરાથી થોડોક અલગ છે. નોર્મલ કેમેરાથી થોડુંક અલગ છે. That is aerial camera. This is an aerial camera. હું સમજાવી દઉં કઈ વસ્તુ શું છે. This one is a roll, જે આપણે રીલ કહીએ છીએ. તો આજના દિવસોની અંદર પણ if I want to capture a good images with a higher resolutions, આજના દિવસોની અંદર પણ એરિયલ કેમેરાની અંદર રીલનો જ યુઝ થાય છે. આજના દિવસોમાં પણ એરિયલ કેમેરાની અંદર રીલનો જ યુઝ થાય છે. So if I'm talking about any kind of gun, જો ગનની અંદર વાત કરું તો એની અંદર બુલેટ્સ હોય. એની અંદર બુલેટ્સ હોય અને એ બુલેટ્સ જેનાથી આપણે ફિક્સ કરીએ છીએ that is considered as a magazine. That is considered as a magazine. Similarly, એરિયલ કેમેરાની અંદર આખી જે રીલ જે જગ્યા ઉપર ફિક્સ કરીએ છીએ એ આખી રીલના કોમ્બિનેશનને કહેવાય છે that is magazine. રીલ જેની અંદર જે લોકેશન ઉપર આપણે ફિક્સ કરીશું એ લોકેશન that is considered as a magazine. બીજી વસ્તુ, જે જગ્યા ઉપર ઇમેજ કેપ્ચર થશે this is a photographic plane. જે જગ્યા ઉપરથી ઇમેજ કેપ્ચર થશે this is a photographic plane. આ ખાલી તમારા સમજવા માટે છે. હવે જોશું, this is a lens. આ લેન્સ છે. જે લોકોએ DSLR નો યુઝ કર્યો હશે પોતાના કોઈ પણ ફોટોગ્રાફ કેપ્ચર કરવા માટે એ બધાને ખ્યાલ હશે that lens is detachable. It means કે લેન્સ બહાર નીકળી શકે છે અને અંદર પણ આપણે ફિક્સ કરી શકીએ છીએ અને અંદર પણ આપણે એને ફિક્સ કરી શકીએ છીએ. તો આ જે પાર્ટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ this one. Now is this the rear part or is this the front part? બે પાર્ટ હું તમને શો કરું છું. Say this one is the first number and say this one is the second number. Now which one is the rear part? પાછળનો ભાગ કયો કહેવાય? First number or a second number? Which is the rear part? Very good, guys. So except one, I am getting all the right answers. That is second number. તો પાછળની બાજુ જે કનેક્ટ થયેલો હોય that is the rear point. પાછળની બાજુ જે કનેક્ટ થયેલો હોય that is the rear point. અને એ વસ્તુ છે આ. તો અહીંયા આગળનો જે પોઈન્ટ છે એને કહેવાય છે rear nodal point. Not here, it is not I1. I1 એ પાછળની બાજુ. કેમેરાની અંદર તમે જોશો તો અહીંથી જુઓ, આ લોકેશન ઉપરથી તમે કેમેરા જુઓ અને કેમેરાની બોડીને જે કનેક્ટ થાય છે લેન્સની વાત કરીએ છીએ આપણે. I am talking about lens only. So this is the front side of a lens and this is the rear side of a lens. અને આ જે પાર્ટ છે એ આ જગ્યા ઉપર છે. This is the front side. અને અહીંયા આગળનો એનો સેન્ટર પોઈન્ટ. તો બે પોઈન્ટ હું અત્યારે કન્સિડર કરું છું, રિયર સાઈડનો સેન્ટર પોઈન્ટ અને ફ્રન્ટ સાઈડનો સેન્ટર પોઈન્ટ. આ જે પોઈન્ટ છે જે રિયર સાઈડનો છે એને કહેવાશે રિયર નોડલ પોઈન્ટ. That is considered as a rear nodal point. રિયર એટલે પાછળનો, નોડલ પોઈન્ટ.
Similarly, આ જે એનો સેન્ટર પોઈન્ટ છે that is considered as a front nodal point. That is considered as a front nodal point. આ વસ્તુ મારે થિયરીમાં જરૂર પડશે, એટલા માટે મેં તમને ગ્રાફિકલી અથવા તો ઇમેજના ફોર્મમાં સમજાવ્યું. સો થિંક અબાઉટ ધીસ થિંગ. હું જ્યારે પણ કહું રિયર નોડલ પોઈન્ટ, એટલે તમારા માઇન્ડમાં આવી જવું જોઈએ કે લેન્સનો રિયર પાર્ટ અને એનો સેન્ટર પોઈન્ટ, લેન્સનો રિયર પાર્ટ અને એનો સેન્ટર પોઈન્ટ, એની વાત અત્યારે સર કરી રહ્યા છે. That is about the rear nodal point. And if I'm talking about a front nodal point, તો તમને એટલું ખ્યાલ આવી જવું જોઈએ કે સર અત્યારે ફ્રન્ટ સાઈડ માટેની વાત કરી રહ્યા છે અને ફ્રન્ટ સાઈડનો સેન્ટર પોઈન્ટ that is considered as a front nodal point. That is considered as a front nodal point. Now just look over that thing. હવે બીજી એક વસ્તુને માર્ક કરો ફોટોગ્રાફ ઉપરથી, બીજી એક વસ્તુને માર્ક કરો ફોટોગ્રાફ ઉપરથી. શટર કઈ બે વસ્તુની વચ્ચે છે? શટર કઈ બે વસ્તુની વચ્ચે છે? Is it between the photographic plane and rear lens? હું બોલું છું, ઓપ્શન આપું છું. Is it between photographic plane and rear lens, or is it between rear lens and a front lens? એ ફોટોગ્રાફિક પ્લેન અને રિયર લેન્સની વચ્ચે છે કે પછી રિયર લેન્સ અને ફ્રન્ટ લેન્સની વચ્ચે છે? ફોટોગ્રાફ જોજો એટલે તમને વધારે ક્લિયર થશે. જસ્ટ લુક ઓવર ધીસ થિંગ. વેર ઇઝ ધ શટર? વેર ઇઝ ધ શટર? That is between rear lens and a front lens. That is between rear lens and a front lens. આ ક્વેશ્ચન જુનિયર એન્જિનિયરની એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવેલો છે. That is in the SSC. SSC ની અંદર જુનિયર એન્જિનિયરની જે એક્ઝામ આવે છે એમાં ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. Where is the location of a shutter? Where is the location of a shutter? Now you can see that. Actually, no spelling code. That is not a rear. That is actually a rear. And this is the front lens. એ બેની વચ્ચે શટર છે. એ બેની વચ્ચે શટર છે. Now what is the meaning or what is the purpose of a shutter? Let me explain. શટરનો યુઝ શું છે અને શટરનો પર્પઝ શું છે તમને સમજાવું. જે લોકોએ DSLR થી ફોટોગ્રાફી ક્યારે પણ કરી છે, લોકોને ખ્યાલ હશે કે જેવું હું પિક્ચરને ક્લિક કરું છું, એક શટર ઓપન થાય અને ક્લોઝ થાય, શટર ઓપન થાય અને ક્લોઝ થાય, શટર ઓપન થાય અને ક્લોઝ. The most important parameter that is about a speed. હવે હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું. How many of you have ever take a photograph over the night? રાતના ટાઈમની અંદર ઇમેજ લીધી હોય એવા મોબાઈલથી પણ હશે તો પણ ચાલશે. And whenever you are capturing an image in a night mode, જ્યારે પણ તમે નાઇટ મોડની અંદર તમે ઇમેજને કેપ્ચર કરો છો તો તમે જોયું હશે it's taking a longer time. It's taking a longer time to load on the screen. એ હંમેશા વધારે ટાઈમ લેશે સ્ક્રીન ઉપર લોડ થવા માટે. And if you're taking an image during the daytime, it's click and it will reflect on the screen within a few seconds. એ તરત જ તમે within a fraction of a second તમને તરત જ તમારી સ્ક્રીન ઉપર રિફ્લેક્ટ થશે. But if you are taking an image over the night mode, તમે રાતના ટાઈમે નાઇટ મોડની અંદર તમે ઇમેજ લો છો, તમે ક્લિક કરો છો, થોડીક વાર સુધી સ્ક્રીનની નીચે રોટેશન થશે and then after there will be a blinking of a photograph. અને થોડીક વાર પછી એનું બ્લિંકિંગ થશે ફોટોગ્રાફનું. Now what with this, which parameter we have to consider at that time? શું કામ આવું થયું? ડે ટાઈમની અંદર ડે ટાઈમે ફટાફટ ક્લિક થઈ ગયું, જ્યારે રાતના ટાઈમમાં એ થોડીક વાર પછી ડેવલપ થઈને આવે છે. શું કામ આવું થાય છે? What this kind of scenario has happened at that time? That is about the entry of a light. That is about the entry of a light. Now suppose just think about this thing. So this is a dark room. Say this is a dark room. That is an object. એક ડાર્ક રૂમ છે અને આ એક ઓબ્જેક્ટ છે. Now if I want to see this particular object, મારે આ ઓબ્જેક્ટને ખાલી જોવો છે તો શું જોઈશે? This is a dark room. Keep that thing in mind. And I want to see that particular object. Which thing is necessary? If I want to see that particular object, that will be a light. So if I want to capture a photograph, the most necessary thing is the light. તમને ખ્યાલ છે કે ડે ટાઈમની અંદર આપણને નેચરલ લાઇટ મળી રહે છે, બટ નાઇટના ટાઈમમાં આપણને નેચરલ લાઇટ એટલી બધી મળતી નથી. સો વી હેવ ટુ કલેક્ટ ધેટ થિંગ. આપણે આજુબાજુના સોર્સિસની અંદરથી બધી જ જગ્યા ઉપરથી આપણે લાઇટને કલેક્ટ કરવી પડશે. સો if we have a natural light, if we have an ample of light is available, જો મારી જોડે પ્રોપર લાઇટ અવેલેબલ છે તો શટર
ક્વિકલી ઓપન થશે, લાઇટ આની અંદર એન્ટર થશે અને તરત જ શટર બંધ થઈ જશે અને તરત જ શટર બંધ થઈ જશે. હવે વિચારો, સપોઝ હું ડે ટાઈમ ની અંદર વધારે ટાઈમ સુધી શટરને ઓપન રાખું છું, હું ડે ટાઈમ ની અંદર પણ વધારે ટાઈમ સુધી શટરને ઓપન રાખું છું, ધ ઇમેજ વિલ બી અ વ્હાઇટ ઇમેજ. તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે બધા જ કલરનું કોમ્બિનેશન જો ભેગું થઈ જાય, ઇટ વિલ રિફ્લેક્ટ એઝ અ વ્હાઇટ કલર. એ હંમેશા વ્હાઇટ કલરની અંદર રિફ્લેક્ટ થાય. તો જો હું વધારે ટાઈમ સુધી ડે લાઇટમાં શટરને ઓપન રાખીશ તો મારો ફોટોગ્રાફ એક વ્હાઇટ કલરની ઇમેજ આવશે. હવે રાતના ટાઈમે હું શટરને ફટાફટ ઓપન કરીને ક્લોઝ કરી દઉં છું. રાતના ટાઈમની અંદર હું શટરને વધારે ઓછા ટાઈમની અંદર ઓપન કરીને ક્લોઝ કરી દઉં છું, ધ ઇમેજ વિલ બી અ બ્લેક. ઇટ મીન્સ જો મારી જોડે સેચ પણ લાઇટ નથી તો એ હંમેશા બ્લેક કલરનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે. That's why shutter is most important and a necessary thing about the photogrammetry. એટલા માટે શટર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. જેટલી શટરની સ્પીડ વધારે, ઇટ મીન્સ ઓપન થઈને તરત ક્લોઝ થઈ જાય છે, ઇટ મીન્સ કે ફોટોગ્રાફને લાઇટ મળી ચૂકી છે ઓછા ટાઈમની અંદર. જેટલો ટાઈમ શટર ઓપન થઈને ક્લોઝ થવામાં વધારે ટાઈમ લગાડે છે, એનો મતલબ કે ફોટોગ્રાફને ધીરે ધીરે લાઇટ મળી રહી છે. That is the meaning of a shutter. બીજી એક વસ્તુ છે, that is about the filter. જે લોકો DSLR નો યુઝ કરતા હશે પ્રોપરલી, એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે અમુક વાર સનલાઇટની બહુ જ વધારે ઇન્ટેન્સિટી હોય, મારે એકદમ હેવી સનલાઇટની અંદર પિક્ચર કેપ્ચર કરવું છે તો એ વખતે એની અંદર હું ફિલ્ટર્સનો યુઝ કરીશ. અત્યારે કદાચ તમે લોકોને ખ્યાલ હોય તો તમે લોકો કોઈ પણ ફોટોસ કેપ્ચર કરો છો, એ રો ઇમેજ તમારી એઝ એન ડીપી તરીકે રાખો છો ખરા? કે તમારા પ્રોફાઇલ ફોટોગ્રાફ તરીકે તમે ડાયરેક્ટ એ રો ઇમેજને એઝ અ ડિસ્પ્લે પિક તરીકે રાખો છો, પ્રોફાઇલ ફોટોગ્રાફને રાખો છો? ના, તમે એની અંદર ઘણી બધી ટાઈપના એડિટિંગ કરશો, ઘણી બધી ટાઈપના ફિલ્ટર્સ એડ કરશો. તો એ ફિલ્ટરને હું નેચરલી કેમેરા થ્રુ ફોટોગ્રાફી કરું છું તો એવા સીધા ફિલ્ટર્સનો યુઝ કરી શકો છો. સપોઝ ક્યારેક કોઈ ગ્રે મોડમાં ફોટોગ્રાફી, ગ્રે મોડ લાગતું હશે, ક્યારેક કોઈ સેપિયા મોડ લાગતું હશે, ક્યારેક કોઈ બ્યુટી મોડ ઓન કરતું હશે, ધીસ ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ ફિલ્ટર્સ આર ધેર. તો એવા ફિલ્ટર્સને હું કેમેરાની આગળ એટેચ કરી શકું છું. તો એ કયા નોડલ પોઈન્ટની જોડે એટેચ થાય છે? વિથ ધ રિયર નોડલ પોઈન્ટ ઓર વિથ ધ ફ્રન્ટ નોડલ પોઈન્ટ? ધેટ વોઝ ઓલ્સો અ ક્વેશ્ચન. એ પણ એક ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે કે કેમેરાની અંદર ફિલ્ટરનું એટેચમેન્ટ કઈ જગ્યા ઉપર છે? ઇઝ ઇટ ઓવર ધ ફ્રન્ટ પાર્ટ ઓફ અ લેન્સ or is it over the rear part of a lens? That is always with the front part of a lens. તો આટલા ક્વેશ્ચન આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ ખાલી ફોટોગ્રાફ ઉપરથી પૂછાય છે. That is from the image itself. This one is the object. મેં થોડી સ્માઇલી ઇમેજ પ્રોવાઈડ કરી છે, પછી ડિપેન્ડ કરે દરેક જણની સિચ્યુએશન કેવી છે. બ્રેકઅપ પછીની ઇમેજ થોડીક અલગ હોય. Let's move forward. Now the most important one, that is types of photograph. Basically હું સૌથી પહેલા તમને એક ક્વિક એબ્સ્ટ્રેક્ટ બતાડી દઉં છું એટલે તમારા માઇન્ડમાં પિક્ચર ક્લિયર થઈ જશે. મેઇનલી બે ટાઈપના ફોટોગ્રાફ છે. અત્યાર સુધી આપણે ફોટોગ્રામેટ્રી સમજ્યા, હવે ફોટોગ્રાફ સમજીશું. કઈ ટાઈપના ફોટોગ્રાફ લઈએ છીએ? Photogrammetry, that is a process. And whatever we have captured, that is a photograph. So basically there are two types of photographs are there: vertical photograph and oblique photograph. Vertical ની અંદર બીજા બે ટાઈપ છે. That is true vertical and tilted. Oblique ની અંદર પણ બીજા બે ટાઈપ છે. That is low oblique and high oblique. As well as high oblique. So mainly કેટલી ટાઈપના ફોટોગ્રાફ છે? That is only two types. Now further it classified about two more types. Vertical ના true vertical અને tilted. Oblique ના બીજા બે, low oblique અને high oblique. આટલી વસ્તુ તમારે આ ચાર્ટ ઉપરથી સમજવાની છે. પછી નીચેનો જે પાર્ટ છે આપણે હવે સમજીએ છીએ. એકદમ શાંતિથી સમજો.
Say this is a vertical line. Consider it as a plumb line. Consider it as a plumb line. This is an object. This is an object. Now just tell me that in aerial camera, in aerial photogrammetry, direction of a lens will be, in an aerial photogrammetry, what is the direction of a lens? If anyone remembers. Very good. That will be a vertical. That's why I'm plotting. That's why I'm plotting it into a vertical direction. એટલા માટે હું એને vertical direction માં represent કરું છું. એટલા માટે હું lens ને અત્યારે vertical direction માં represent કરું. Now this is the first scenario. This is the first scenario. Now look over the second scenario. Now look over the second scenario. Just give me a second. Now this is the direction of my plumb line. Plumb એટલે હંમેશા plumb line always આ રીતે જ આવશે. Plumb line always આ રીતે જ આવશે. And this is the object. It means કે આ ground છે. This is the object. Indication of a ground. This one is the indication of a ground. બીજી એક વસ્તુને પ્લોટ કરું છું એકદમ શાંતિથી સમજજો. બીજી એક વસ્તુને પ્લોટ કરું છું એકદમ શાંતિથી એને સમજજો. What I want to represent is red line and a blue line. Both are coinciding each other. That is what I want to represent. That is what I want to represent. Red line and blue line both are coinciding each other. Red line and blue line both are coinciding each other. Now what is the difference between them? What is the difference between them? Suppose આ એક lens છે. Suppose આ એક lens છે. લેન્સના સેન્ટરમાંથી કોઈક એક એક્સિસ પાસ થાય છે. That is considered as an lens axis or optical axis. લેન્સના સેન્ટરમાંથી પાસ થતી એક્સિસ ને કીધું optical axis or a lens axis. હવે આ જગ્યા ઉપરથી હું પ્લમ્બ બોબને થ્રો કરું છું. આ જગ્યા ઉપરથી હું પ્લમ્બ બોબને થ્રો કરું તો પ્લમ્બ બોબ તો હંમેશા નીચે જ જવાનો. That is a vertical axis. That is a vertical axis. But think about this thing. જ્યારે લેન્સ સ્ટ્રેટ ડિરેક્શનમાં હશે, it means કે કેસ નંબર 1 ને અઝ્યુમ કરો. તો અત્યારે તો એની અંદરથી હું લેન્સના સેન્ટરમાંથી કોઈક એક એક્સિસ પાસ કરું તો એ તો વર્ટિકલ એક્સિસની ઉપર જ આવવાની. It means it will be a coinciding each other. That what I want to represent in the first case. So I have represented two different cases, case number 1 and case number 2. Case number 1 and case number 2. Now this vertical axis is considered as a plumb axis. એને હું લખું છું PA, plumb axis. અને લેન્સના સેન્ટરમાંથી પાસ થતી એક એક્સિસ છે એને હું લખું છું ઓપ્ટિકલ એક્સિસ OA. લેન્સના સેન્ટરમાંથી પાસ થતી જે એક્સિસ છે એને હું લખું છું OA, which is optical axis. Now just tell me that what is the difference between option number 1 and option number 2? What is the difference between option number 1 and option number 2? Just think about this. Just try to think about it. Very good, Dhaval. Very good, Avish. Very good, Bhargav. Very good, Ajay Singh. Very good, Sanat. Very good, Nikuch. Very good, Bhagyashri. Very good, Pujan. Very good, Soham. So that is about the angle. That is about the angle. That is about the angle. કઈ બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો એંગલ છે? કઈ બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો એંગલ છે? That is about plumb axis and optical axis. That is about the plumb axis and optical axis. હું સપોઝ એને કહી દઉં છું થીટા. તો એને કહેવાશે that term is known as a tilt. That term is known as a tilt. કઈ બે વસ્તુ વચ્ચેનો એંગલ છે? That is between plumb axis and optical axis. That is between plumb axis and optical axis. એને હું મેં કીધું છે tilt. Now just consider a case number 1. Just consider a case number 1.
What is the value of tilt? Consider a case number 1. What is the value of a tilt? Just think about it. Very good, guys. That is 0. That is 0. And which is considered as a true vertical photograph? Which is considered as a true vertical photograph? So true vertical photograph no matlab શું છે? A photograph which is captured with a zero tilt. A true vertical photograph means a photograph which is captured with zero tilt. જે zero tilt થી capture કરવામાં આવેલો હોય એવા ફોટોગ્રાફને આપણે sorry just a second. એવા ફોટોગ્રાફને આપણે ટ્રુ વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એવા ફોટોગ્રાફને આપણે ટ્રુ વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ તરીકે ઓળખીએ છીએ. So consider this one as a vertical photograph. Consider this one as a vertical photograph. Now here, there is a generation between plumb axis as well as optical axis. It means there is a generation of a theta. It means there is a generation of a theta. તો આવા ફોટોગ્રાફને કહેવામાં આવે છે that is oblique photograph. That is oblique photograph. That is oblique photograph. But keep that thing in mind. Keep that thing in mind. આ જે theta છે, that should always be greater than 3 degree. That should always be greater than 3 degree. 3 ડિગ્રી કરતા વધારે જ એનો થીટા હોવો જોઈએ. 3 ડિગ્રી કરતા વધારે જ એનો થીટા હોવો જોઈએ. તો જ એવા ફોટોગ્રાફને ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જ એવા ફોટોગ્રાફને ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આટલી વસ્તુ ક્લિયર? થોડુંક વધારે ડેપ્થમાં જોઈએ. થોડુંક વધારે ડેપ્થમાં જોઈએ. Now just tell me that what was the range of aerial photogrammetry? જો કદાચ યાદ કોઈકને રહ્યું હોય તો what was the range of aerial photogrammetry? ક્યાંથી કેટલા કિલોમીટર સુધીની હતી? કદાચ જો કોઈને યાદ રહ્યું હોય તો 2 to 10 શું? Is it 2 to 10 kilometer? Is it 2 to 10 meter? That is 2 to 10 kilometer. So that is, say I'm considering 10 kilometer. Highest value consider કરીને ચાલુ છું. That is 10 kilometer. Now convert that 10 kilometers into a feet. 10 કિલોમીટરને ફીટમાં કન્વર્ટ કરો. I'm giving you 10 seconds for that. I'm giving you 10 seconds for that. Very good, guys. Very good. That will be a 32,808. That will be a distance in a feet. Now just think about it. Just think about it. આ જગ્યા ઉપર વિન્ડની વેલોસિટી કેવી હશે? Majority of the students got the wrong answer actually. 10,000 10 kilometer. It means 10,000 meter થાય. 10,000 meter થાય. Is it possible that is it will be a 3280 feet? આવું ક્યારે possible થાય ખરું? મીટર કરતા ફૂટ નાના થઈ જાય? Just think about the zeros first. 1 કિલોમીટર એટલે 10,000 મીટર થાય. 1 કિલોમીટર એટલે 10,000 મીટર થાય. સોરી 10 કિલોમીટર એટલે 10,000 મીટર થાય છે. અને 10,000 ગુણ્યા 3.28. 10,000 multiplied with 3.28. It will gives me an answer of 32800. Yeah? So it won't be a 3280. So just think about that thing. Forget about the unit conversion now at present. Forget about that thing. Just think about that thing. A level upper windની velocity કેવી હશે? Will it be a lower one or will it be a higher one? તમે લોકો નોર્મલી 700 કે 800 મીટરની હિલ ઉપર જાઓ છો, એ જગ્યા ઉપર પણ તમે વિન્ડની વેલોસિટીને ફીલ કરી શકો છો. Now if we are talking about the 10 kilometers, હું 10 કિલોમીટરની વાત કરું છું, the velocity will be a higher. Now is it possible કે એ જગ્યા ઉપર કેમેરાનો લેન્સ સ્ટેડી રહી શકશે? Do you think that, do you feel that કે એ જગ્યા ઉપર લેન્સ એકદમ સ્ટેડી જે સ્ટ્રેટ પોઝિશનમાં એઝ્યુમ કરેલી છે એવો જ રહી શકશે? It won't be. It won't remain steady at that time. So due to a wind velocity,
what I am mentioning, due to a wind velocity, not intentionally, but if my lens of a camera is being little bit tilted, if my lens of a camera is being little bit tilted, હવે એની optical axis change થઈ ગઈ, હવે એની optical axis change થઈ ગઈ. there is a certain value of an generation of an angle. હવે એની અંદર કઈક એંગલ નું જનરેશન થાય છે, but આ એંગલ always 3 ડિગ્રી કરતા ઓછો હોવો જોઈએ. આ એંગલ હંમેશા 3 ડિગ્રી કરતા ઓછો હોવો જોઈએ. it is not intentionally kept inclined. લેન્સ ને આપણે ઇન્ટેન્શનલી ઇન્ક્લાઇન નથી કર્યો, બટ ડ્યુ ટુ અ વિન્ડ વેલોસિટી એ થોડો ઘણો હલે છે અને ઇન્ક્લાઇન્ડ થાય છે, તો પણ એવા ફોટોગ્રાફને હું વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ તરીકે ઓળખીશ. જ ઓળખીશ. એટલા માટે ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફની અંદર થીટા આપણે 3 ડિગ્રી કરતા વધારે કન્સિડર કરીએ છીએ. એટલા માટે આપણે ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફની અંદર 3 ડિગ્રી કરતા વધારે 3 ડિગ્રી કરતા વધારે ટિલ્ટને કન્સિડર કરીએ છીએ. તો ધ્યાનથી જુઓ, વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફની અંદર બે પોસિબિલિટી આવી. પહેલી પોસિબિલિટી શું આવી? that theta is always equals to 0. અને બીજી પોસિબિલિટી શું આવી? that it is greater than 0 but it should be less than 3 degree. તો 0 ડિગ્રી હોય હંમેશા જ્યારે, તો એને કહેવાય ટ્રુ વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ. યાદ હોય તો વર્ટિકલના બે ભાગ આપણે પડ્યા, ટ્રુ વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ અને બીજો તો that was a tilted ફોટોગ્રાફ. અને 3 ડિગ્રી કરતા ઓછું હોય તો એને કહેવાશે ટિલ્ટેડ ફોટોગ્રાફ. એને આપણે કહીશું ટિલ્ટેડ ફોટોગ્રાફ. બટ કીપ ધેટ થિંગ ઇન અ માઇન્ડ, અહીંનું જે કંઈ પણ ટિલ્ટ છે 3 ડિગ્રી કરતા ઓછું છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ કેપ્ટ ઇન્ટેન્શનલી એને ત્રાંસું નથી રાખ્યું, ઇટ ઇઝ અનઇન્ટેન્શનલી ઇટ ઇઝ લિટલ બિટ ટિલ્ટેડ. ક્લિયર? હવે અહીંયા આગળ વાત કરીએ તો એના બે ભાગ પાડું છું, ધ્યાનથી જોજો. થીટા લેસ ધેન 60 ડિગ્રી હોય, મીન્સ 3 ડિગ્રી કરતા તો વધારે જ હોય, બટ 60 ડિગ્રી કરતા ઓછો હોય. અને બીજા ઓપ્શનની અંદર 60 ડિગ્રી કરતા વધારે છે, 60 ડિગ્રી કરતા હંમેશા વધારે હોય. તો 60 ડિગ્રી કરતા ઓછો છે તો એને કહેવાય લો ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ. એલ ઇટ મીન્સ લો. અને 60 ડિગ્રી કરતા વધારે હોય તો એને કહેવાશે હાઈ ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ. તો મેઇન બે પાર્ટ, વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ એન્ડ ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ. વર્ટિકલના બીજા બે ભાગ, ટ્રુ વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ એન્ડ ટિલ્ટેડ વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ. ટ્રુ વર્ટિકલ ઇટ મીન્સ થીટા 0 હોય, અને ટિલ્ટેડ વર્ટિકલ ઇટ મીન્સ થીટા 3 ડિગ્રી કરતા ઓછો હોય. ઓબ્લિકના પણ બીજા બે ભાગ, લો ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ અને હાઈ ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ. લો ઓબ્લિક 3 ડિગ્રી કરતા વધારે બટ 60 ડિગ્રી કરતા ઓછો હોય તો લો ઓબ્લિક, અને હાઈ ઓબ્લિક 60 ડિગ્રી કરતા વધારે હોય તો એને કહેવાશે હાઈ ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ. Is this clear? બે વસ્તુ ખાલી તમને ખાસ સમજાવવી જોઈએ કે વર્ટિકલ એક્સિસ અને ઓપ્ટિકલ એક્સિસ બંને વસ્તુ અલગ છે. વર્ટિકલ એક્સિસ અને ઓપ્ટિકલ એક્સિસ બંને વસ્તુ અલગ છે. વર્ટિકલ એક્સિસ ઇટ મીન્સ કે પ્લમ્બ એક્સિસ, હું પ્લમ્બ બોબને થ્રો કરું અને જે એક્સિસ મને મળે એ હંમેશા વર્ટિકલ સીધી લાઈન જ આવે. બટ ઓપ્ટિકલ એક્સિસ વિલ બી ચેન્જ according to a lens. Now let me show you. Exact 60 degree ઉપર શું છે that I will explain after a few minutes. Now just think about this thing. હવે આ વિચારો, what is the angle generation? What is the angle between optical axis and a vertical axis? That is 90 degree. બસ આ વસ્તુ ખાલી તમારે સમજવાની હતી કે ઓપ્ટિકલ એક્સિસ અને વર્ટિકલ એક્સિસ વચ્ચેનો એંગલ કઈ રીતે કન્સિડર થાય છે. Now look at this thing. Is it a vertical photograph or is it an oblique photograph? Is this a vertical photograph or is this a oblique photograph? Very good guys. This is a vertical photograph. No, it is not oblique, Sanath. અહીંયા આગળ 90 ડિગ્રી નો એંગલ કોની જોડે છે ખાલી જો. This is with the object. ઓબ્જેક્ટ હંમેશા આપણું કેવું હોય રિયલ ફોટોગ્રાફીમાં? હોરિઝોન્ટલ, અને આ વર્ટિકલ હોય તો આ બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થાય?
90 ડિગ્રી. આ બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થાય 90 ડિગ્રી. એટલા માટે 90 ડિગ્રીને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. It is not with respect to optical axis. It is not with respect to optical axis. So this is not an oblique photograph. This is a vertical photograph. Now look at this one. Now look at this one. Is this an oblique photograph or is this a vertical photograph? Second one, right hand side. Very good, guys. This will be a oblique photograph. A photograph છે oblique photograph છે. Now let's move forward. Look at that thing. હવે તમને વધારે પિક્ચર ક્લિયર થશે. વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફમાં એક્ઝેક્ટલી એની નીચેનો જ એરિયા કવર થાય. વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફમાં એક્ઝેક્ટલી એની નીચેનો જ એરિયા કવર થાય. જ્યારે ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફની અંદર એની આગળનો અથવા તો સાઈડનો એરિયા કવર થાય. ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફની અંદર એની આગળનો અથવા તો સાઈડનો એરિયા કવર થશે હંમેશા. તો પેપરની અંદર આવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકે. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ કેપ્ચર એરિયા એક્ઝેક્ટલી બિલો ધી એરક્રાફ્ટ, if I want to capture an area exactly below an aircraft, which photograph is required? So એમાં તમારો આન્સર આવશે that will be a vertical photograph. That will be a vertical photograph. Now let's understand about oblique photograph inner depth. થોડુંક એ પહેલા એક બીજી એક વસ્તુને જોઈ લઈએ જે આપણે પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ જોઈ હતી. હવે વધારે ખ્યાલ આવી જશે તમને. હવે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. We are considered as a less than or equal to 3. We are considered as a less than or equal to 3. So 60 કરતા ઓછો, but 60 ને હું કન્સિડર કરું છું in a high oblique photograph, as it is considered as a greater than or equal to. As it is considered as a greater than or equal to. I'm giving you a 20 seconds. Kindly go through this. Yes, Nicole, I will. Don't worry. Let's move forward. Now, inner depth, we are discussing about oblique photograph. હવે વધારે depth ની અંદર આપણે સમજીએ oblique photograph. હેલો સર. Yes. Yes, નીરજ. સર આપણે પેલું જે લો ઓબ્લિક છે તો એમાં ગ્રેટર ધેન 3 ડિગ્રી કે 3 ડિગ્રી પણ લો ઓબ્લિક કહેવાય? ના ના, મેં એ જ વસ્તુ કીધી ને, એ વખતે મેં લખ્યું હતું, કદાચ તમારું ધ્યાન હોય તો. Let me explain it once again. Let me explain once again. At that time, what I marked, it is here, less than or equal to 3 degrees. ઓકે સર. Okay. So the most important sentence in this particular definition is, these are taken with a camera axis considerably inclined. Considerably inclined. It means it is not random. It is not due to a wind velocity. And આપણે એને tilt કરીએ છે. We are making it inclined. It is not. It is intentionally. Intentionally હું એને tilt કરું છું. તો જ એવા ફોટોગ્રાફને આપણે ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. The most important sentence and most important one-liner question. Camera axis is intentionally kept oblique from the vertical. It covers, હવે એકદમ ધ્યાનથી સમજો, આ સેન્ટેન્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. It covers larger area of the ground, but clarity of details diminishes towards far end of the photograph. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેન્ટેન્સ સમજવા માટે, બહુ જ
ઇમ્પોર્ટન્ટ સેન્ટેન્સ સમજવા માટે. હવે ધ્યાનથી તમને સમજાવું. Just look over both the photographs, please. બંને ફોટોગ્રાફને માર્ક કરો. આની અંદર કવર થતો એરિયા અને આની અંદર કવર થતો એરિયા. શેની અંદર એરિયા વધારે કવર થાય છે? ઇન અ વર્ટિકલ ફોટોગ્રાફ ઓર ઇન અ ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફ? કયા એરિયાની અંદર વધારે ફોટોગ્રાફ કવર થાય છે? In an oblique photograph. In an oblique photograph. So that was the sentence. Area covered will be a larger. Area વધારે કવર થશે, but એનો far end it won't be a clear. એ exact detail મને નહીં આપી શકે કે આ શું છે. Exact dimension મને નહીં આપે, because it won't be that much clear. જેટલું ક્લેરિટી મને exact નીચે મળતી હોય એટલી જ ક્લેરિટી મને આગળ મળતી હોય ખરી? ક્યારે એટલી જ ક્લેરિટી મને આગળ મળતી હોય ખરી? એક સિમ્પલ તમને એક્ઝામ્પલ આપું, એકદમ સિમ્પલ તમને એક્ઝામ્પલ આપું. અત્યારે તમે જે પોઝિશનમાં બેઠા છો, એની સાઈડનું તમે જોઈ શકશો ખરા? એની સાઈડનું તમે જોઈ શકશો ખરા? બટ ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સપોઝ આ તમારી બંને આંખો છે, having a distance of 64 millimeter. તમે આ ડિરેક્શનમાં જેટલું ક્લિયરલી જોઈ શકો છો એટલું જ ક્લિયરલી તમે આ ડિરેક્શનમાં જોઈ શકો છો ખરા? આંખોને સ્ટ્રેટ રાખવાની છે, આંખોને ખસેડવાની નથી, ફેસને ખસેડવાનું નથી. આંખોને તમારે ફેસને સ્ટ્રેટ જ રાખવાનું છે અને પછી વિચારવાનું છે. જેટલું ક્લિયરલી તમે સ્ટ્રેટ જોઈ શકો છો એટલું જ ક્લિયરલી તમે ઇન્ક્લાઇનમાં જોઈ શકશો ખરા? નથી. તો વસ્તુ સેમ જ થઈ ને? તો વસ્તુ સેમ જ થઈ. જ્યારે હું સ્ટ્રેટ જોઉં છું, ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ ટ્રુ હોરિઝોન્ટલ ફોટોગ્રાફ. ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ ટ્રુ હોરિઝોન્ટલ ફોટોગ્રાફ. અને જે ઇન્ક્લિનેશન છે, that is a tilted photograph, that is an oblique photograph. તો સેમ વસ્તુ અહીંયા આગળ પણ એપ્લાય થાય છે. તમે 2 ડિગ્રી સુધી સરખું જોઈ શકશો, 4 ડિગ્રી સુધી સરખું જોઈ શકશો, 6 ડિગ્રી સુધી સરખું જોઈ શકશો, પણ 10, 15, 20 જેમ જેમ વધતા જશે એમ તમારી ઇમેજને બ્લર કરતું જશે, એમ તમારી ઇમેજ બ્લર થતી જશે. ક્લિયર? કંઈક છે એવી ખબર પડશે, બટ એક્ઝેક્ટલી શું છે એ તમને ખબર નહીં પડે. તમે જ્યારે પણ રોડ ઉપર ટ્રાવેલ કરો છો એ ટાઈમે પણ તમારું ફોકસ હંમેશા સ્ટ્રેટ હોય છે. જેવું તમારું ફોકસ સાઈડમાં જાય છે, તમને ખબર પડે કે કોઈક સારો ઓબ્જેક્ટ આવી રહ્યો છે, તો તરત તમારું મોઢું એ બાજુ ફરી જાય છે. બટ એ વખતે તમારું કેમેરાનું એક્સિસ, તમારા લેન્સની ડિરેક્શન ચેન્જ થઈ ગઈ. That is an oblique photograph. So guys, I am having a little bit internet problem today. So that was the sentence. It covers larger area of the ground, but clarity of details diminishes towards far end of the photograph. This is the most important sentence. Second one. એના પછીનું સેન્ટેન્સ આવે છે, આ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Ground area cover is trapezoidal, but photograph is square or rectangular. Now what it means? Let me tell you. થોડુંક અહીંયા આગળ ફોકસ કરજો. હવે સપોઝ આ જગ્યા ઉપર આપણું ગ્રાઉન્ડ છે,
This one is our lens. Apple lens. This one is my optical axis. This one is my optical axis. હવે આ વસ્તુને હું પ્લાન ઉપરથી જોઉં તો અલ્ટિમેટલી તો ફોટોગ્રાફની અંદર કંઈક મને એરિયા જ કવર થવાનો છે. હું એને ટોપ ઉપરથી જોઉં તો મને તો કંઈક 4 પોઈન્ટ સપોઝ કવર થયેલા દેખાશે. ધ્યાનથી સમજજો. મને આ 4 પોઈન્ટ કવર થયેલા દેખાશે. હવે 4 પોઈન્ટનું હું રિપ્રેઝન્ટેશન કરું છું. 4 પોઈન્ટનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરું તો એને 3D ઇમેજમાં એઝ્યુમ કરું, 3D ઇમેજના ફોર્મમાં એઝ્યુમ કરું તો ઇટ વિલ બી લાઈક ધીસ. Which shape is developed at present? આ જે shape માં represent કરું એ કયો shape? Is this a rectangle or is this a trapezoidal? A rectangle છે કે પછી trapezoidal છે? Rectangle. This is the photograph. This is a photograph. હવે હું એક્ઝેક્ટલી એને ગ્રાઉન્ડ ઉપર લોકેટ કરું છું. એક્ઝેક્ટલી એને હું ગ્રાઉન્ડ ઉપર લોકેટ કરું છું. ત્યાંથી વિચારજો. એક્ઝેક્ટલી હું એને ગ્રાઉન્ડ ઉપર લોકેટ કરું છું. પાછળ છે એટલા માટે હું એને ડેશ લાઈન તરીકે રિપ્રેઝન્ટ કરું છું. Now look at the shape. હવે આનો શેપ વિચારો. Which shape is this? હવે આનો શેપ વિચારો. Which shape is this? That is the trapezoidal. That is the trapezoidal. Clear? So what it means? જ્યારે હું ગ્રાઉન્ડને કન્સિડર કરું છું it makes a trapezoidal shape. But when I am only considering a photograph, તો ફોટોગ્રાફનો શેપ ઓલવેઝ કેવો હોય? It may be a rectangle or it may be a square. It may be a rectangle or it may be a square. This was a question of in some for the competitive exam. Exactly, I don't remember. એ કઈ એક્ઝામમાં પૂછેલો છે. બટ આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ફોટોગ્રાફનો શેપ શું? That is square or rectangle. It can't be a trapezoidal ever. શું કામ? તો ફોટોગ્રાફ તમારા હાથમાં તમે ક્યારે પણ ફોટોગ્રાફ લીધો છે એ ક્યારે પણ 3D શેપમાં હોય છે ખરો? એની અંદર જે કંઈ પણ દેખાતું એને ભૂલી જાઓ. બટ જે ફોટોગ્રાફ છે એ ફોટોગ્રાફ ક્યારે 3D હોય ખરો કે 2D જ હોય? તમે જે કંઈ પણ ફોટોગ્રાફ હાથની અંદર લો છો is it always a 2D or is it a 3D? That is always a 2D. અને તમારા હાથમાં તમે લેશો એટલે તમને ખ્યાલ છે whether it may be a rectangle, whether it may be a square. એના સિવાયનો બીજો કોઈ પણ જાતનો શેપ હોતો નથી. That is what it means. Now about a low oblique photograph. એનું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. That is it does not include horizon. It does not include horizon. So before that we need to understand that what is horizon. Before that we need to understand what is horizon. એ થોડી વાર પછી સમજીએ બટ બીજા સેન્ટેન્સ ઉપર પહેલા ફોકસ કરીએ છીએ. That is camera axis is not sufficiently tilted. આપણે 60 ડિગ્રી સુધી ટિલ્ટ કરી શકીએ છીએ. એનાથી વધારે ટિલ્ટ કરી શકતા નથી. અપ ટુ 60 only, not at 60. અપ ટુ 60 સુધી જ મને ટિલ્ટ કરી શકું છું. Tilt is between 63 degree to 60 degree. It was greater than 3 degree, less than 60 degree. What it means? Such photographs are generally used in compile recognized maps of inaccessible area. Recognized map of inaccessible area. એટલે સપોઝ જે જગ્યા પર હું ચેઇન સર્વે ના કરી શકતો, કંપાસ સર્વે ના કરી શકતો, લેવલિંગ ના કરી શકતો, એવા બધા એરિયાના મેં અલગ અલગ ફોટોગ્રાફ પાડ્યા છે અને એ બધાનું કમ્પાઇલિંગ કરી દઉં એવો મેપ પ્રિપેર કરવા માટે લો ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફનો યુઝ થાય છે. એવા ફોટોગ્રાફ કેપ્ચર કરવા માટે લો ઓબ્લિક ફોટોગ્રાફનો યુઝ થાય છે. છેલ્લું સેન્ટેન્સ વાંચજો. It covers relatively smaller area than the high oblique photograph. It covers relatively smaller area than the high oblique photograph. એનું ડિટેલિંગ હું તમને થોડીક વાર પછી આપું છું. Just read this particular slide. I'm giving you a 20 seconds. Oh, sorry.
Now let's move forward. First of all, we need to understand what is horizon. Horizon ને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ક્ષિતિજ. ગુજરાતીની અંદર horizon ને કહેવાય ક્ષિતિજ. તો ક્ષિતિજ એટલે શું? Horizon, it means what? It is the line at which the earth appears to meet the sky as a visible from a point. એટલે સપોઝ તમે એક ઓપન ગ્રાઉન્ડની અંદર ઊભા છો, તમને જે જગ્યા ઉપર પૃથ્વી અને આકાશ બંને ભેગા થતા દેખાય છે, પૃથ્વી અને આકાશ બંને ભેગા થતા દેખાય છે, that is considered as a horizon. એ વસ્તુને હું કન્સિડર કરું છું as a horizon. So it is the line at which the earth appears to meet is considered as a horizon. Before that, just look over this. This is the oblique photograph, this one, and this one. Consider second and the third photograph. Consider second and the third photograph. In which type of photograph area coverage is more? In which photograph area coverage is more? In a second one or in a third one? કયા ફોટોગ્રાફની અંદર એરિયા વધારે કવર થયેલો છે, બીજામાં કે ત્રીજામાં? That is in the third. That is in the third. This is an high oblique photograph. અહીં આગળ તમે જુઓ, દરિયો અને આકાશ બંને એકબીજાને ભેગા થતા એવું દેખાશે તમને. દરિયો અને આકાશ, sea and sky both are meeting each other. Actually આવું હોય નહીં, but it is just an hallucination. આવું તમને દેખાય. તો વિચારો, થર્ડ નંબરનો જે ફોટોગ્રાફ છે, કઈ ટાઈપનો ફોટોગ્રાફ હશે? Will it be a low oblique photograph or will it be a high oblique photograph? Sorry, is it be a low oblique photograph or is it be a high oblique photograph? What do you think? A third photograph. Very good, guys. Very good. That will be a high oblique photograph. જ્યારે second photograph છે, that is low oblique photograph. તો જુઓ, low oblique photograph માં તમને horizon જોવા મળે છે ખરી? Can you see an horizon in a low oblique photograph? Is this visible? No, it is not visible. Now compare the area coverage. Compare the area coverage. Low oblique photograph ની અંદર એરિયા વધારે છે કે high oblique ની અંદર એરિયા વધારે છે? That is in a high oblique. That is in a high oblique. High oblique માં એરિયા કવરેજ વધારે હશે, જ્યારે low oblique ની અંદર એરિયા કવરેજ ઓછું હશે. Now read the last line. જે લાસ્ટ લાઈનમાં આપણે મેં કીધું થોડી વાર પછી વધારે સમજો ખ્યાલ આવશે. હવે છેલ્લું સેન્ટેન્સમાં છે, it covers relatively smaller area than the high oblique photograph. High oblique photograph કરતા એરિયા ઓછો કવર કરે છે. High oblique photograph કરતા એરિયા ઓછો કવર કરે છે. Clear? Now let's understand about the high oblique photograph. It includes horizon. જે આપણે જોયું કે દરિયો અને આકાશ એકબીજાને ભેગા થતા દેખાતા હતા. That means it includes the horizon. Camera axis is tilted sufficiently. Camera axis ને sufficiently આપણે જ્યાં સુધી tilt કરવી હોય ત્યાં સુધી tilt કરી શકીએ છીએ. Tilt is greater than or equal to 60 degree. Tilt is greater than or equal to 60 degree. And it covers relatively larger area. And it covers relatively larger area. Clear about this thing, types of photograph? Now, if you have any doubt regarding types of photograph, you can ask. If you have any doubt regarding types of photograph, તમે પૂછી શકો છો મને. Mainly બે ટાઈપના photograph, vertical અને oblique. Vertical ના બે ભાગ, true vertical અને tilted. True vertical એટલે theta 0. Tilted it means theta 0 થી લઈને 3 ડિગ્રી સુધી, inclusion of 3 degree. Oblique માં બે ટાઈપ, low oblique અને high oblique. Low oblique it means 3 degree થી વધારે but 60 degree થી ઓછા. અને high oblique it means 60 degree અથવા તો એનાથી વધારે. Clear? So that what we have understand up to this thing. So is there any doubt or should I move forward? Okay, thank you, Vishen. So I hope everyone is clear with that particular terminologies. Now let's move forward. Over the principle of photogrammetry. Over the principle of photogrammetry. But before to understand the principle of photogrammetry, let me ask you one simple question. Let me ask you one simple question. What is the difference? What is the difference between theodolite survey and plane table survey? અથવા જો theodolite ના કરે તો forget about theodolite. Just consider a dumpy level survey and a plane table survey. What is the basic difference between them?
if anyone is remembers, કદાચ જો કોઈ પ્રેક્ટિકલ કર્યો હોય ને કદાચ માઇન્ડમાં હોય, what is the difference between these two? If anyone remembers, try to think about this. Very good, Michael. તો મેજોરિટી મોટા ભાગનું કામ પ્લેન ટેબલ સર્વેની અંદર ફિલ્ડમાં જ થઈ જાય છે. ઇટ મીન્સ જે લોકોએ પ્લેન ટેબલ સર્વે કર્યો છે એ લોકોને ખ્યાલ હશે, બાકીનાને ખ્યાલ નહીં હોય. તો નોર્મલી આપણે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ અ ચેઇન સર્વેઇંગ, ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ અ ડમ્પી લેવલ સર્વે, ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ અ થિયોડોલાઇટ સર્વે, ટેક્યોમેટ્રી સર્વે, કોઈ પણ સર્વેની વાત કરીએ તો વી હેવ ટુ ડીલ ટુ 3 સ્ટેજીસ: ફિલ્ડ પ્રોસીજર, then after a plotting procedure, it means કે sheet draw કરવાની, and a third one which is an analysis process. There are 3 stages in any of the project. કોઈ પણ project હોય, whether it is chain, compass, dumpy level, theodolite, tachymetry, કોઈ પણ હોય. But when I'm talking about a plane table survey, field procedure and plotting procedure, both we can deal simultaneously. એટલે જેમ જેમ આપણે પ્રોજેક્ટ કરતા જઈએ છે એમ એમ એની જોડે જોડે જ એની શીટ પ્લોટ થતી જાય છે, અને પછીનું માર્કિંગ ખાલી રહે છે, that is only about analysis. તો અહીંયા આગળ ખાલી બે જ સ્ટેજ રહ્યા. Why? Because field procedure and plotting procedure we can deal simultaneously in a plane table survey. Similarly, if I'm talking about an aerial camera, if I'm talking about an aerial photogrammetry, તો field procedure એટલે aircraft ને drive કરવો, aircraft ને ક્યાં ક્યાં લઈ જવું, that is the field procedure, and we are taking the image. field ની અંદર જ મેં ઇમેજ લઈ લીધી, હવે મારે ખાલી એનું એનાલિસિસ જ કરવાનું રહ્યું. એ ઓફિસમાં આવીને કરી શકાય છે, તો મેઇન વસ્તુ પ્લેન ટેબલ સર્વેનું અને એરિયલ ફોટો કેમેરાનો બંનેનો પ્રિન્સિપલ એક જ થયો કે ફિલ્ડ પ્રોસીજર અને પ્લોટિંગ પ્રોસીજર એક સાથે થાય છે, ખાલી એનાલિસિસ કરવાનું જ બાકી રહે છે, So that thing we need to understand before the understanding of principle of photogrammetry. Now let's understand. The fundamental of principle of photogrammetry is triangulation. Fundamental શું કામ? તો કોઈ સર્વેઇંગ નો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય એ બધાના ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ ટ્રાયંગ્યુલેશન જ છે. કોઈ પણ સર્વે હોય એ બધાના ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ ટ્રાયંગ્યુલેશન જ છે. હવેનો સેન્ટેન્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. The principle of photogrammetry is same as that of plane tabling, with the only difference is that most of the work which in plane table surveying is executed in the field is done in office. હવે ફોટોગ્રામેટ્રીની અંદર મેઇન ડિફરન્સ શું? તો આપણે એરિયલ કેમેરાની અંદર એરિયલ ફોટોગ્રામેટ્રીની અંદર ફિલ્ડ વર્ક અને ફોટોગ્રાફી વર્ક એટલું બધું નથી જેટલું પ્લેન ટેબલની અંદર છે. તો એની અંદર પ્લેન ટેબલની અંદર એક્ઝિક્યુશન ઓફ ફિલ્ડ ઇઝ હાયર કમ્પેર ટુ અ ફોટોગ્રામેટ્રી. તો સપોઝ હું એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછું છું, શાંતિથી મારા ક્વેશ્ચનને સાંભળજો. What is the fundamental principle of an aerial photogrammetry? What is the fundamental principle of an aerial photogrammetry? Fundamental word ઉપર મેં ફોકસ કર્યું છે. What is the fundamental principle of an aerial photogrammetry? આવો ક્વેશ્ચન આવે છે, that is triangulation. That is a triangulation. But if they are saying that what is the principle of what is the principle or what is the basic principle of an aerial photogrammetry, that is about same as a plane table survey. એટલે વર્ડ ને શાંતિથી વાંચવાનું. શું પૂછે છે? ફંડામેન્ટલ કીધું છે, then it is triangulation. બેઝિક કીધું છે, then it is same as a plane table survey. તો એ વખતે થઈ જશે same as a plane table survey. Just give me a second.
Kindly look over this image, please. Kindly look over this image, please. બધું જે લખેલું છે એ ભૂલી જજો. Flying height ને બધું છે ખાલી ભૂલી જજો ને. બેઝિક ખાલી ફોટોગ્રાફની પર શાંતિથી જુઓ. Now look at this image, please. આ image ને પણ એકવાર શાંતિથી જુઓ. It is not that much clear. એટલી બધી clear નથી, but try to look over this thing. આને પણ એકવાર શાંતિથી જુઓ. Now let's start. A first definition that is about exposure station. A first definition that is about exposure station. બહુ જ important definitions છે બધી જ. Exact position of the front nodal point of the lens in the air at the instant of exposure is known as exposure station. Suppose this is our aircraft. Suppose આપણું aircraft છે. So the lens is mounted over here. કેમેરાનો લેન્સ આ જગ્યા ઉપર માઉન્ટ કરેલો છે. એકદમ ધ્યાનથી સમજો આ વસ્તુ. Now just tell me that which one is my exposure station? This one? Just leave a minute. Oh, sorry. Give me a second. Is my voice audible to all now? Yes, sir. Okay, thank you guys. So now I'm asking you a simple question. Which one is my exposure point? Consider this one as my option number 1 and consider this one as my option number 2. Which one is my exposure station? Option number 1 or option number 2? Very good, guys. Very good. That will be a option number 2. Why? Because एक word સૌથી important આની અંદર છે, that is with respect to a front nodal point. That is with respect to a front nodal point. In the air at the instant of exposure is known as exposure station. તો જ્યારે પણ exposure station ની તમે definition identify કરતા હો ત્યારે એની અંદર સૌથી important word આવવો જોઈએ, that will be a front nodal point. That will be a front nodal point. Exact position of the front nodal point of the lens in the air. જ્યારે પણ હું photograph capture કરું ત્યારે front nodal point નું જે location છે, that will be my exposure station. Now let's move forward towards the second definition. Elevation of exposure station. ફરીથી exposure station ને જ relate કરે છે. Elevation of exposure station at the instant exposure above mean sea level or any reference datum is known as flying height. Just read this particular definition, both the definition. I am giving you a 20 seconds and try to understand the second definition.
ખાલી એને વિચારવાનો ટ્રાય કરો શાંતિથી એકવાર. તો જે જગ્યા ઉપરથી મેં ફોટોગ્રાફને કેપ્ચર કર્યો એ પોઈન્ટનો મીન સી લેવલથી ડિસ્ટન્સ, એ પોઈન્ટનું મીન સી લેવલથી ડિસ્ટન્સ અથવા તો કોઈ પણ રેફરન્સ ડેટા, કોઈ પણ રેફરન્સ ડિસ્ટન્સ, ઇટ મીન્સ ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ અ ગ્રાઉન્ડ લેવલ, સપોઝ મારું રેફરન્સ ગ્રાઉન્ડ લેવલ છે તો ગ્રાઉન્ડ લેવલથી, સપોઝ મારો રેફરન્સ મીન સી લેવલ છે તો મીન સી લેવલથી, બટ મીન સી લેવલથી એ જે ડિસ્ટન્સ છે that is considered as flying height. That is considered as flying height. Just a minute. Suppose this is first location of my flight. Aircraft થોડુંક આગળ વધ્યું. This is my second location. Aircraft હજુ થોડુંક આગળ ગયું. This is my third location. Aircraft હજુ થોડુંક આગળ જાય છે. This is my fourth location. તો aircraft તમે જોઈ શકો છો, it is moving in a specific direction. It is moving in a specific direction. That is considered as flight line. That is considered as flight line. Consider all this as a front nodal point. આ બધા જ લેન્સના front nodal point છે. It means I can consider it as an exposure station also. હું આ બધાને exposure station પણ કહી શકું. એ બધા જ exposure station ને મેં લાઈનથી કનેક્ટ કરી દીધા. એ બધા જ exposure station ને મેં એક લાઈનથી કનેક્ટ કરી દીધા. This is considered as a flight line or a flight strip. એ વસ્તુને કન્સિડર કરીએ છીએ આપણે flight line or as a flight strip. So a line stressed by exposure station in the atmosphere. So this is not real. It is an imaginary line. Atmosphere માં છે, but જે કંઈ પણ એનો path હશે, that path is considered as a flight line. જે જે જગ્યા ઉપર ફ્લાઇટ મૂવ થતી હશે અને ફોટોગ્રાફ પાડતી જશે એ બધાના ફ્રન્ટ નોડલ પોઈન્ટને હું કનેક્ટ કરી દઉં અને મને જે કંઈ પણ શેપ મળે છે that is being termed as flight line. એ વસ્તુને આપણે ફ્લાઇટ લાઇન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સપોઝ ધ્યાનથી સમજો. Suppose this is my ground level. This is my mean sea level. તો આ મારું એક્સપોઝર સ્ટેશન છે, ધ્યાનથી સમજો. તો આ જે કંઈ પણ ડિસ્ટન્સ મને મળે છે, આ જે કંઈ પણ મને ડિસ્ટન્સ મળે છે that is flying height. That is flying height. કેમ તો because mean sea level લીધું છે, it means I have to consider a reference as a mean sea level. It means I have to consider a reference as a mean sea level. તો આ વસ્તુને આપણે flying height કહીશું. તો ત્રણ ડેફિનેશન થઈ અત્યાર સુધીમાં: exposure station, flying height અને flight line. Let's move forward towards the fourth definition. Next one, which is a focal plane. Next one, which is a focal plane. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાનથી સમજવાનું. The plane perpendicular to the optical axis on which images of the exterior object are focused by a lens. It is also known as plane of photograph. It is also known as plane of photograph. હું સમજાવું છું આ વસ્તુને એકદમ ડિટેલમાં, ધ્યાનથી સમજજો. અને સમજાવું છું એકદમ ડિટેલમાં, શાંતિથી સમજજો. See this one. અહીંયા આગળ તમને ફોટોગ્રાફ દેખાય છે. અહીંયા આગળ તમને ફોટોગ્રાફ દેખાય છે, બરાબર? આ વસ્તુને માઇન્ડમાં રાખજો થોડું. હવે હું તમને તો બે અલગ અલગ ઓપ્શન આપીશ. હું તમને બે અલગ અલગ ઓપ્શન આપીશ, ખાલી વિચારજો. At present I am capturing true vertical photograph. At present I am capturing true vertical photograph. It means what will be the value of theta? એ વખતે થીટાની વેલ્યુ શું હશે? 0. એ વખતે થીટાની વેલ્યુ શું હશે? 0. હવે when
when theta is 0, it means, can I say that plumb axis and optical axis both are coinciding each other? આવું કહી શકું? When there is a true vertical photograph, can I say that optical axis and vertical axis both are coinciding each other? Yes, I can say. Yes, I can say. અને એ વખતે હું ફોટોગ્રાફને જે કેપ્ચર કરવાનું છે એ પ્લેન એનું આ રીતે હશે. ઇટ મીન્સ ધીસ વન, કન્સિડર એઝ ધીસ વન. હું ફોટોગ્રાફિક પ્લેનની જ વાત કરું છું, જે જગ્યા પર ફોટોગ્રાફ ડેવલપ થશે. So this will be my photographic plane. This will be my photographic plane. ધ્યાનથી સમજજો. બીજો ઓપ્શન લઉં છું. This is my vertical axis. This is my vertical axis. This is my oblique axis or optical axis. This is my oblique axis or optical axis. હવે ધ્યાનથી એકદમ શાંતિથી આના પર ફોકસ કરજો. હું જે પ્લોટ કરું એને. This will be the direction of a photographic plane. કેમ? બીકોઝ હું એ વખતે કેપ્ચર કરી રહ્યો છું નીચેનો એરિયા, ગ્રાઉન્ડનો આ એરિયા કેપ્ચર કરી. તો એ વખતે આ મારું ફોટોગ્રાફિક પ્લેન છે. એ વખતે આ મારું ફોટોગ્રાફિક પ્લેન હશે. બટ વોટ ઇઝ ધ કોમન થિંગ? This is the common thing. This is the common thing. તો આ મારું ફોટોગ્રાફિક પ્લેન છે અને આ મારી ઓપ્ટિકલ એક્સિસ અથવા તો ઓબ્લિક એક્સિસ છે. તો આ બંને વચ્ચેનો એંગલ તમને કેટલો દેખાય છે? અબાઉટ અ ફોટોગ્રાફિક પ્લેન એન્ડ ઓબ્લિક એક્સિસ, what or optical axis, what is the angle between them? That is 90 in both. Now just consider a third option. Now consider a third option. This is the lens direction. It means हमारी optical axis હશે. It means કે હું હવે આ direction ની અંદર image capture કરી રહ્યો છું. So look at the angle. Look at the angle. કેટલો angle થઈ રહ્યો છે આની અંદર પણ? That is about the 90 degree angle. That is about the 90 degree angle. Suppose, think about this thing. આ મારી optical axis ની લાઈન છે. તો મારો photographic plane અહીંયા આગળ છે. મારો photographic plane આ જગ્યા પર છે. કેમ? તે વખતે મારો એરિયા કેપ્ચર આ હશે. એ વખતે મારો એરિયા કેપ્ચર આ હશે. તો અહીંયા આગળ પણ એંગલ જુઓ. Again this is a 90 degree. Again this is a 90 degree angle. ક્લિયર? એટલે સુધી કઈ બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો એંગલ હું માર્ક કરી રહ્યો છું? That is about optical axis or oblique axis and a plane of photograph. And a plane of photograph. આ બે વસ્તુઓ માર્ક કરી રહ્યો છું અત્યારે. હવે એ વસ્તુને રીડ કરો, ડેફિનેશન શાંતિથી રીડ કરો. The plane perpendicular to the optical axis, ખ્યાલ આવી ગયો? Perpendicular to the optical axis on which images of the exterior object, it means the ground, an exterior object are focused by a lens. It is also known as plane of the photograph. It is also known as plane of the photograph. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આ, perpendicular to the optical axis. આ વર્ડ ડેફિનેટલી આવવો જ જોઈએ પ્લેન ઓફ ફોટોગ્રાફ અથવા તો ફોકલ પ્લેનની ડેફિનેશનમાં. દરેકે દરેક ડેફિનેશનમાં તમે જોશો કંઈક નો કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે. એક્ઝેક્ટ પોઝિશન ઓફ ધ ફ્રન્ટ નોડ, આ વર્ડ આવવો જ જોઈએ. એલિવેશન ઓફ એક્સપોઝર પોઈન્ટ, આ વર્ડ આવવો જ જોઈએ. લાઇન ટ્રેસ્ડ બાય એક્સપોઝર સ્ટેશન, આ વર્ડ આવવો જ જોઈએ. અને અહીંયા આગળ perpendicular to the optical axis, આ વર્ડ આવવો જ જોઈએ. તો જ આની ડેફિનેશન ફૂલફિલ થાય, અધરવાઇઝ આની ડેફિનેશન ફૂલફિલ થતી નથી. I am giving you 40 seconds, not 40 seconds, I am giving exactly 1 minute. Kindly read all the definitions, please. Kindly read all the definitions, please. I am giving you 1 minute, 60 seconds for that. Because આ ટોપિકની અંદરથી સૌથી વધારે જે પૂછાતી વસ્તુઓ છે, those are the definition, because there are lots of definitions. બહુ જ બધી ડેફિનેશન આ ટોપિકની અંદર છે. Kindly concentrate over this. Kindly read all the definitions.
Now let's move forward. Now, is there any doubt in these four definitions? કોઈને પણ આ ચાર definition ની અંદર doubt હોય તો પૂછી શકો છો. Or else we will move forward. If anyone is having any doubt. So there is no question. It means I'm considering it as a no doubt. Let's move forward towards the principal point. Let's move forward towards the principal point. આની definition પણ બહુ જ important છે, ધ્યાનથી સમજજો ને. A point where the perpendicular drop from the front nodal point meets the plane of photograph is known as principal point. A point where perpendicular drop, perpendicular means I'm talking about the plumb bob, where a point where the perpendicular drop from the front nodal point meets the plane of a photograph, is known as principal point, એકદમ શાંતિથી સમજો. આ ડેફિનેશનમાં મેક્સિમમ લોકો મિસ્ટેક કરે છે, એકદમ ધ્યાનથી સમજો. Forget about the plumb bob at this time. અત્યારે plumb bob ને ભૂલી જાઓ. Focus on this word only. Perpendicular drop. Focus on this word only, that is about a perpendicular drop. Say, this is my exposure station. It means exposure station નો મતલબ શું છે? આ મારો front nodal point છે એવું કહેવાય. Exposure station નો મતલબ શું છે? કે આ મારો front nodal point છે એવું કહેવાય. Say this is the lines. Say this is the lines. This is the vertical axis as well as the optical axis. Why? Because it's a true vertical photograph. Why? Because it's a true vertical photograph. તો એ જે કંઈ પણ એરિયા કવર કરશે, it will be like this. અને 2D ફોર્મમાં જોઉં તો મને કંઈક આ રીતનો એરિયા કવર કરીને આપે છે. એનું ફોટોગ્રાફિક પ્લેન કંઈક આ જગ્યા ઉપર હોય. મને 3D વ્યૂમાં જોતો હોઉં તો એનું ફોટોગ્રાફિક પ્લેન કંઈક આ જગ્યા ઉપર હોય, ફોકલ પ્લેન. એકદમ શાંતિથી આ વસ્તુને સમજજો. एकदम शांति थी. सॉरी, now I'm taking a second position. So this is my front nodal point. This is my vertical axis. This is my vertical axis. This is our ground. And say this is my optical axis. Say this is my optical axis. This is my photographic plane. This is my photographic plane. અને એનાથી જે કંઈ પણ એરિયા કવર થશે હું એને અલગ લાઈનથી રિપ્રેઝન્ટ કરું છું. એનાથી જે કંઈ પણ એરિયા ફોટોગ્રાફમાં જે કંઈ પણ એરિયા કવર થશે હું એને એક અલગ લાઈનથી રિપ્રેઝન્ટ કરું. It will cover like this. It will cover like this. હવે હું લાઇન્સને થોડુંક રિપ્રેઝન્ટ પ્રોપરલી કરું એટલે વધારે. This red axis, જે તમને red axis દેખાય છે, this is the optical axis. This red axis is our optical axis. અને અહીંયા આગળની જે blue axis છે, that is an optical axis. That is an optical axis. હવે એકદમ ધ્યાનથી જુઓ, એકદમ શાંતિથી સમજજો આને. ક્યાંય પણ ડાઉટ લાગે તમે મને પૂછી શકો છો આ જગ્યા ઉપર.
ફ્રન્ટ નોડલ પોઈન્ટ નું એક્સટેન્શન, ફ્રન્ટ નોડલ પોઈન્ટ નું એક્સટેન્શન અને પરપેન્ડિક્યુલર એંગલ એ જે જગ્યા ઉપર મળે છે એને કહેવાય છે પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ. એને કહેવાય છે પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ. એને કહેવાય છે પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ. હવે મારો ક્વેશ્ચન છે, એકદમ ધ્યાનથી સમજજો. સપોઝ આ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટને હું કેપિટલ P તરીકે કન્સિડર કરું છું. સપોઝ આ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટને હું P તરીકે કન્સિડર કરું છું, ફોરગેટ અબાઉટ કેપિટલ ઓર સ્મોલ. હવે એકદમ ધ્યાનથી સમજજો. નાઉ ફોર સેકન્ડ કેસ, which one is my principal point? This one or this one? This is my option number 1 and this one is my option number 2. Think about it very carefully. Think about it very carefully. Which one is our principal point? So here I am getting both the answers, 1 as well as 2. 1 as well as 2. Now, if I am considering option number 1, is it making 90-degree angle? जो option number 1 consider करो, is it making 90-degree angle? Now, if I'm considering option number 2, is it making 90-degree angle? Option number 2 માટે જો, is it making 90-degree angle? Yes, it is making 90-degree angle. So, definition માં સૌથી important word શું છે? A perpendicular drop. A perpendicular drop from the front nodal point meets the plane of photograph. એટલે એના perpendicular ને મેં drop કર્યો અને એ photographic plane ને જે જગ્યા ઉપર મળી એ આ જગ્યા છે. એ આ જગ્યા છે. That is my principal point. And that is my principal point. That is my principal point. Is this clear? હવે હું એક બીજું અંડરસ્ટેન્ડ બીજી એક વસ્તુ સમજાવું છું, એને ધ્યાનથી સમજજો. બીજી એક વસ્તુ સમજાવું છું, એકદમ શાંતિથી સમજજો. Say this is a vertical axis. Say this is a vertical axis. This is our ground. This is our ground. Say this is an optical axis. એટલે લેન્સ માટેની એક્સિસ છે. This is an optical axis. Say this is a photographic plane. Say this is a photographic plane. બસ આટલી જ વસ્તુ તમને રિપ્રેઝન્ટ કરીશ. Now just tell me that which one is my principal point? Option number 1, it means this one, or option number 2, this one. Which one is my principal point? Which one is my principal point? Very good, guys. Very good. That is option number 2. That is option number 2. This is my principal point. This is my principal point. ચાલો આવી ગયો દરેક જણને આટલે સુધી? થોડુંક વધારે ડેપ્થમાં જઈએ. જે રેડ લાઈન છે કઈ લાઈન છે? જે રેડ લાઈન છે એ કઈ લાઈન છે? Can I say that it's a plumb line? Very good. So it's a plumb axis. It's a plumb axis. તો આ જે પોઈન્ટ છે એને હું પ્લમ્બ પોઈન્ટ પણ કહી શકું. આ જે પોઈન્ટ છે એને હું પ્લમ્બ પોઈન્ટ પણ કહી શકું. બંનેનું શોર્ટ ફોર્મ એક સરખું થાય છે એટલા માટે હું આખું લખું છું. તો આને પણ હું પ્લમ્બ પોઈન્ટ કહી શકું છું. સોરી, આને હું પ્લમ્બ પોઈન્ટ કહી શકું. સેકન્ડ ઓપ્શન છે મારો કયો છે? That is principal point. That is principal point. અત્યારે ટિલ્ટ કંઈક જનરેટ થયેલું છે. કેટલું ટિલ્ટ છે? તો કંઈક થીટા જેટલું ટિલ્ટ છે. હવેનો મારો ક્વેશ્ચન, હું એક સેન્ટેન્સ બોલું છું, ખાલી તમારે એટલું કહેવાનું છે, ઇઝ ઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તમારે ખાલી એટલું જ કહેવાનું છે, ઇઝ ઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. હું એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું, એક સેન્ટેન્સ બોલું છું, નોટ અ ક્વેશ્ચન. when tilt equals to 0, when tilt equals to 0, when
tilt equals to 0, I will say that, I can say that plumb point and principal point both are coinciding each other. If tilt equals to 0, plumb point and principal point both are coinciding each other. Is it true or false? Very good, guys. So I'm getting all the right answers. I'm getting all the right answers. That will be a true. બીજું સેન્ટેન્સ બોલું છું એને પણ શાંતિથી સાંભળજો. બીજું સેન્ટેન્સ બોલું છું એને પણ શાંતિથી સાંભળજો. When tilt equals to 0, when tilt equals to 0, plumb axis and optical axis, when tilt equals to 0, plumb axis and optical axis both are coinciding each other. Is it true or false? Very good, guys. Very good. It will be it is considered as a true. It is considered as a true. ત્રીજું સેન્ટેન્સ આના ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ કરજો. આના ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ કરજો. As the value of tilt increases, as the value of tilt increases, distance between, as the value of tilt increases, distance between plumb point and principal point both are decreases. As the value of tilt increases, distance between plumb point and principal point is decreases. Is it true or false? Very good, guys. I'm getting all the right answers. I'm getting all the right answers. So જેમ જેમ tilt ની value વધતી જાય છે એમ plumb point અને principal point બંનેનું distance પણ શું થતું જશે? વધતું જશે. For example, say this one is my optical axis at third case. તો એ વખતે એનો પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ આ થઈ જશે. તો જો પ્લમ્બ પોઈન્ટ અને પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શું થયું? વધી ગયું. કેમ? તો ટિલ્ટની વેલ્યુ વધી ગઈ એટલા માટે. કેમ? તો ટિલ્ટની વેલ્યુ વધી ગઈ એટલા માટે. ક્લિયર? તો ધીસ આર ધી થ્રી ક્વેશ્ચન્સ. આ ત્રણ ક્વેશ્ચન આની અંદરથી જનરેટ થાય છે. ચોથો ક્વેશ્ચન પણ આ રીતે જનરેટ થાય. એઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ટિલ્ટ ડિક્રીઝિસ, as the value of tilt decreases, distance between plumb point and principal point is also decreases. So they are directly proportional to each other. They are directly proportional to each other. કોને directly proportional છે? તો સેન્ટેન્સ બોલું છું, શાંતિથી સાંભળજો. Tilt, value of tilt is directly proportional to, value of tilt is directly proportional to distance between plumb point and principal point. Value of tilt is directly proportional to distance between plumb point and principal point. One-liner statement. This is a one-liner statement. તો આવા ક્વેશ્ચન્સ પણ આ કન્સેપ્ટમાંથી પૂછાઈ શકે છે. આવા ક્વેશ્ચન પણ આ કન્સેપ્ટમાંથી પૂછાઈ શકે છે. આટલે સુધી ક્લિયર દરેક જણને? If you have any doubt, you may ask, or we will move forward. Thank you, guys. Now let's understand. Suppose this is the surface of the earth. Suppose this is the surface of the earth, and I am standing over here. And say I am standing over here. And I am plotting a line. And I am plotting a line. एकदम शांतिથી સમજો ને, એકદમ શાંતિથી સમજો વસ્તુને. તો હું જ્યાં આગળ ઊભો છું, આ સપોઝ મારો બેઝ છે, એની એક્ઝેક્ટ ઉપર જે જાય છે, હું એક્ઝેક્ટલી માથા ઉપરથી જો ઉપર અને એ જે ડિરેક્શનમાં લાઈન જાય છે, that is considered as a zenith line. ZENITH. That is considered as a zenith line. But મારી એક્ઝેક્ટલી નીચે જે લાઈન જતી હોય, વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં જાય હંમેશા, that is considered as a nadir line. NADIR. That is considered as a nadir line. Now
we are shifting that particular concept over this topic. હું આ જ concept ને shift કરું છું આપણા topic માટે. હવે હું aerial photograph લઉં છું. Aerial photograph લઉં છું અને plumb bob ને મેં throw કર્યો. Now that plumb bob will move over the vertical direction only. Plumb bob પણ vertical direction માં જ જશે. Now which line I should consider that? As a zenith line or as a nadir line? એ જે મેં plumb bob ને throw કર્યો એ નીચેની direction માં જાય છે એટલું ખાલી વિચારો. તો એને હું કઈ line consider કરીશ? As a zenith line or as a nadir line? That is considered as a nadir line. That is considered as a nadir line. Clear? તો plumb axis or plumb axis નું બીજું એક નામ થાય છે, that is nadir line. That is nadir line. તો આ point નું પણ બીજું એક નામ થાય છે, that will be a nadir point. That will be a nadir point. Is it clear? Nadir line, it means ultimately it's a plumb line. Ultimately it is a vertical axis. But ખાલી એનું નામ અલગ છે. That is being termed as a nadir line. હવે હું એક સ્ટેટમેન્ટ બોલું છું, ખાલી તમારે કહેવાનું સાચું કે ખોટું. એક સ્ટેટમેન્ટ બોલું છું, તમારે કહેવાનું સાચું કે ખોટું. When tilt equals to 0, when tilt equals to 0, nadir point and principal point both are coinciding each other. When tilt equals to 0, nadir point and principal point both are coinciding each other. That is a true sentence. It's a right one. તો અલ્ટિમેટલી મેં હવે બધા જ સેન્ટેન્સીસ ને હું રિપ્લેસ કરી શકું છું પ્લમ્બ પોઈન્ટ ની જગ્યાએ નાદિર પોઈન્ટ. પ્લમ્બ પોઈન્ટ ની જગ્યાએ હું બધા જ પોઈન્ટ ને રિપ્લેસ કરી શકું છું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ અ નાદિર પોઈન્ટ. ક્લિયર? થોડુંક વધારે ડેપ્થમાં જઈએ, થોડુંક વધારે ડેપ્થમાં જઈએ. આ જે રેડ એક્સિસ છે એ મારી કઈ લાઈન છે? નાદિર લાઈન અથવા તેને હું કહી શકું છું પ્લમ્બ લાઈન. બટ આ જે પોઈન્ટ છે, this one, nadir point, is it on the photograph or is it on the ground? જેને મેં રેડ પોઈન્ટ થી માર્ક આઉટ કર્યું છે, is it on the photographic plane or is it on the ground? Just think about this. That is over the photographic plane. That is over the photographic plane. Ground તો મારું નીચે છે. Ground તો મારું નીચે છે. આ જગ્યા ઉપર ground છે. This one is our ground. This one is our ground. તો હવે ધ્યાનથી જોજો હું શું બોલું છું. બે પોઈન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરું છું. હવે હું આને બે પોઈન્ટ ડિફાઇન કરું છું. સપોઝ હું આને માર્ક કરું છું એઝ અ સ્મોલ n. આને માર્ક કરું છું એઝ અ સ્મોલ n અને આને માર્ક કરું છું એઝ અ કેપિટલ n. આને માર્ક કરું છું એઝ અ કેપિટલ n. This small n is considered as a photo nadir point. This small n is considered as a photo nadir point. And this capital n is considered as a ground nadir point. કેમ તો એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર મળે છે એટલા માટે હું શું કહું છું? ગ્રાઉન્ડ નાદિર પોઈન્ટ. તો એને હું શું કહું છું? That will be a ground nadir point. હવે હું એક સેન્ટેન્સ બોલું છું, શાંતિથી સાંભળજો. When we are throwing a plumb bob, it will develop an axis or it will develop a line which intersect over the photographic plane. A line which intersect over the photographic plane. That point is considered as a photo nadir point. Plumb bob ને મેં થ્રો કર્યો અને એ લાઈન ફોટોગ્રાફિક પ્લેનમાં જે જગ્યા ઉપર ઇન્ટરસેક્ટ થઈ, એ લાઈન ફોટોગ્રાફિક પ્લેનમાં જે જગ્યા ઉપર ઇન્ટરસેક્ટ થઈ એને કહેવાશે ફોટો નાદિર પોઈન્ટ. એને કહેવાશે ફોટો નાદિર પોઈન્ટ. And the same line which meets or which intersect over the ground level, એ જ્યારે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે, that point is considered as a ground nadir point. That point is considered as a ground nadir point. એ point ને આપણે કન્સિડર કરીશું as a ground nadir point. Similarly આ પોઈન્ટ મારો હવે કયો કહીશું? આ પોઈન્ટ ને હું શું કહીશ? હવે પોઈન્ટ નંબર 2 ને what I will consider as a point number 2 now. Is this a photo principal point or is this a ground principal point? એને હું શું કહી શકું? Is this a photo principal point or is it a ground principal point?
Very good, guys. So this will be a photographic principal point. This will be a photographic principal point. Photographic plane માં જે કંઈ પણ point આવે એની આગળ photographic word લાગી જાય તો photo word લાગી જાય અને આ જ point ને extend કરીએ છીએ આપણે ground સુધી. તો હવે આ મારો કયો point થયો? That will be a ground principal point. That will be a ground principal point. Is this clear? Photo principal point શું છે? Ground principal point શું છે? Photo nadir point શું છે? Photo principal point શું છે? Photo nadir point શું છે? Ground nadir point શું છે? આના જ બેસિસ ઉપર હું બીજો એક સેન્ટેન્સ બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો અને તમારે મને કહેવાનું is it right or wrong. When tilt equals to 0, when tilt equals to 0, when tilt equals to 0, ground nadir point and ground principal point both not coincide each other. When tilt equals to 0, ground nadir point and ground principal point both not coinciding each other. Very good, guys. It will be a false sentence. આ sentence હું શું કહીશ? False. શું કામ? તો tilt જ્યારે પણ 0 હશે ત્યારે આ point exactly આ location ઉપર જ હશે. ત્યારે આ point exactly આ location ઉપર જ હશે. So I can say that when tilt equals to 0, ground nadir point and ground principal point both will coincide each other. બંને વસ્તુ એકબીજાને coincide થશે. Similarly, આવું sentence હું photo principal point અને photo nadir point માટે પણ બોલી શકું છું, જે અત્યાર સુધી આપણે સમજ્યા. ઓકે, આટલે સુધી આપણે રાખીએ છીએ આજના સેશનની અંદર, as time won't allow for the further definitions. Now if you have any doubt regarding today's session you may ask, or we will call it off today's session. આજના સેશનની અંદર તમને કોઈ પણ ડાઉટ લાગતો તો મને પૂછી શકો છો. I will share this PDF to all of you in your group. Okay, so I'm considering there is no doubt. We will meet tomorrow at the same time. Have a great day ahead. Thank you all of you for attending. Thank you, the sir. session. Okay.